Livre de cuisine pour deux recettes de pâtes simples. Profitez de votre nouvelle expérience. L'invention des pâtes est une histoire qui remonte à l'Antiquité. Il existe de nombreuses légendes et théories sur l'invention des pâtes et sur la façon dont elles sont apparues. Dans ce texte, je raconterai certaines des histoires les plus célèbres et discuterai également de la façon dont les pâtes sont consommées dans le monde aujourd'hui. L'une des histoires les plus célèbres sur l'invention des pâtes vient de Chine. On dit que le découvreur des Noëls, un empereur chinois nommé Huangdi, l'a inventé en 3000 avant J.C. Chr. Selon cette légende, les Noëls seraient le résultat d'un accident lorsque l'empereur aurait quitté sa pâte trop longtemps et qu'elle serait devenue trop dure. D'autres légendes chinoises racontent que les Noëls ont été inventés par des moines bouddhistes en Chine qui devaient s'en tenir à des repas sans viande. On dit que les moines ont essayé de couper des légumes en lanières pour imiter la viande. Une autre théorie est que les pâtes seraient originaires du Moyen-Orient. La légende raconte que Marco Polo aurait rapporté des Noëls d'ici à son retour en Europe au XIe siècle. La légende est controversée car il n'existe aucune trace écrite de Noëls ici avant le XIIIe siècle. Il est toutefois possible que Marco Polo ait apporté des Noëls d'ici et les ait rendus populaires en Europe. La première trace écrite de pâtes remonte à 1154. Lorsqu'un voyageur arabe nommé Ibn Battuta raconte ses voyages à travers la Sicile et décrivit avoir mangé des spaghettis à Palerme. Il existe également des traces de pâtes italiennes de formes et de tailles diverses fabriquées au XIVe siècle. À cette époque, les Noëls étaient un produit de luxe et étaient souvent échangés comme cadeaux entre les nobles et les gouvernements. Au XVe siècle, les pâtes sont devenues populaires en Italie et sont devenues un aliment de base pour les masses. À cette époque, les pâtes étaient fabriquées à partir de farine de blé et d'orge et présentées sous différentes formes telles que des spaghettis, des macaronis et des lasagnes. Les pâtes étaient souvent consommées avec de la sauce tomate ou du fromage et constituaient un élément important de la cuisine italienne. Au XIe siècle, la production industrielle de pâtes a commencé et les Noëls ont été produits et exportés en grandes quantités. Les immigrants italiens ont apporté les pâtes en Amérique. Au elles sont rapidement devenues populaires. Dans les années 1920, le terme Western spaghetti a été inventé pour décrire un type particulier de film western réalisé en Italie et souvent consommé avec des spaghettis. Aujourd'hui, les pâtes sont consommées partout dans le monde et constituent un élément important de la cuisine de nombreux pays. En Italie, il existe d'innombrables types de pâtes, qui sont souvent associés à différentes sauces et plats de légumes. Spaghetti carbonara. Ingredients: 400 grams de spaghettis, 200 grams de pancetta coupée en dés, 4 jaune d'œufs, 100 grams de fromage pecorino romano râpé, 1 gousse d'ail haché, sel et poivre. Instructions: cuire les pâtes al dente dans de l'eau bouillante salée selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et garder au chaud. Faites frire la pancetta dans un poêle à feu moyen jusqu'au grave sec où elle soit croustillante. Ajoutez l'eau et faites revenir pendant 1 minute. Fouettez les jaunes d'œufs et le fromage râpé dans un bol.
Ajoutes la pancetta et l'aile et mélanges bien. Remettez les pâtes dans la casserole et ajoutez le mélange d'œufs. Bien mélanger jusqu'au grave sec et l'huile soyent uniformément enrobées. Assaisonnez de sel et de poivre et servez. Pen à la rabita. Ingredients. 400 grams de pen. 4 gousses d'huile hachées. 1 piment rouge. Finement haché. 400 grams de tomates en conserve. Hachées. 4 kilos à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre. Basilic frais. Instructions. Cuire les pâtes al dente dans de l'eau bouillante salée selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et garder au chaud. Faites chauffer l'huile d'olive dans un poêle à feu moyen et ajoutez l'aile et le piment. Faites frire pendant environ 1 minute jusqu'au grave sec et le tout soit parfumé. Ajoutez les tomates et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter 15 minutes. Mélangez les pâtes avec la sauce tomate et assaisonnez de sel et de poivre. Garni de basilic frais et servir. Linguine aux crevettes et au citron. Ingredients. 400 grams de linguines. 500 grams de crevettes décortiquées et déveinées. 2 gousses d'huile hachées. 1 citron. Jus et zeste. 4 kilos à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre. Persil frais. Instructions. Cuire les pâtes al dente dans de l'eau bouillante salée selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et garder au chaud. Faites chauffer l'huile d'olive dans un poêle à feu moyen et ajoutez l'aile. Faites frire pendant environ 1 minute jusqu'au grave sec et le tout soit parfumé. Ajoutez les crevettes et faites les frire pendant 2 à 3 minutes jusqu'au grave sec où elles soient bien cuites. Ajoutez le jus et le zeste de citron et mélangez bien. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Mélangez les pâtes avec les crevettes et la sauce au citron. Avec du persil frais. Spaghetti à la sauce tomate. Ingredients. 400 grams de spaghettis. 1 boîte de tomates concassées. 400 g. 1 oignon finement haché. 2 gousses d'huile. Finement hachées. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à soupe de concentré de tomates. 1 kilo à café de sucre. Sel et poivre. Parmesan pour servir. Instructions. Faites cuire les spaghettis al dente dans une grande casserole avec beaucoup d'eau salée. Pendant ce temps, faites revenir l'oignon et l'aile dans l'huile d'olive dans un poêle jusqu'au grave sec où ils soient translucides. Ajoutez la pâte de tomates et faites revenir brièvement. Ajoutez les morceaux de tomates et le sucre et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter la sauce à feu doux jusqu'au grave sec où elle épaississe. Environ 15 à 20 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Égouttez les spaghettis et remettez-les dans la casserole. Versez la sauce tomate sur les pâtes et bien mélanger. Servir avec du parmesan fraîchement râpé. Pen à la rabita. Ingredients. 400 grams de pen. 1 boîte de tomates concassées. 400 g. 1 oignon finement haché. 2 gousses d'huile. Finement hachées. 1 piment rouge finement haché plus au moins selon le piquant désiré. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à café de sucre. Sel et poivre. Parmesan pour servir. Instructions. Faites cuire les pens dans une grande casserole avec beaucoup d'eau salée jusqu'au grave sec où elles soient al dente. Pendant ce temps, faites revenir l'oignon
LL et le piment dans el huile d'olive dans un poêle jusqu'au grave sec huile soyant translucides. Ajoutez les tomates hachées et le sucre et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter la sauce à feu doux jusqu'au grave sec ou épaisses. Environ 15 à 20 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Égouttez les pains et remettez-les dans la casserole. Versez la sauce tomate sur les pâtes et bien mélanger. Servir avec du parmesan fraîchement râpé. Tagliatelles or saumon et sauce à la crème. Ingredients. 400 g de tagliatelles. 2 filets de saumon coupés en cubes. 1 oignon finement haché. 2 gousses d'huile. Finement hachées. 200 ml de crème. 50 g de parmesan râpé. 2 kg à soupe d'huile d'olive. 1 kg à soupe de beurre. Sel et poivre. Instructions. Faites cuire les tagliatelles al dente dans une grande casserole avec beaucoup d'eau salée. Pendant ce temps. Faites revenir l'oignon et l'huile dans el huile d'olive et le beurre dans un poêle jusqu'au grave sec huile soyant translucides. Ajoutez le saumon et faites le revenir brièvement jusqu'au grave sec huile soit doré. Ajoutez la crème et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter la sauce à feu doux jusqu'au grave sec ou épaisses. Environ 10 à 15 minutes. Incorporez le parmesan et assaisonnez de sel et de poivre. Égouttez les tagliatelles et remettez-les dans la casserole. Versez la sauce crémeuse au saumon sur les pâtes et mélangez bien. Feta cuisine Alfredo. Ingredients. 400 g de feta cuisine. 200 ml de crème. 100 g de beurre. 100 g de parmesan râpé. 2 gousses d'huile. Finement hachées. Sel et poivre. Instructions. Faites cuire les feta cuisine al dente dans une grande casserole avec beaucoup d'eau salée. Pendant ce temps. Faites chauffer la crème. Le beurre et l'huile dans un poêle à feu moyen. Ajoutez le parmesan et remuez bien jusqu'au grave sec huile soit complètement fondue et que la sauce soit crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Égouttez les feta cuisine et remettez-les dans la casserole. Versez la sauce Alfredo sur les feta cuisine et mélangez bien pour que toutes les pâtes soient recouvertes de sauce. Servez immédiatement et dégustez. Bon appétit. Spaghetti aux courgettes et à l'ail. Ingredients. 400 g de spaghettis. 2 courgettes coupées en petits cubes. 3 gousses d'huile. Finement hachées. 3 kg à soupe d'huile d'olive. 1 stroke 2 kg à café de flocons de piment rouge. Le jus d'un demi-citron. Sel et poivre. Instructions. Faites cuire les spaghettis al dente dans une grande casserole avec beaucoup d'eau salée. Pendant ce temps. Faites chauffer l'huile d'olive dans un poêle à feu moyen. Ajoutez les courgettes et l'huile et faites revenir pendant 3 à 4 minutes jusqu'au grave sec et les courgettes soyant tendres et légèrement dorées. Ajoutez les flocons de piment rouge et le jus de citron et faites frire pendant encore 2 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Lorsque les spaghettis sont prêts, égouttez-les et remettez-les dans la casserole. Ajoutez le mélange courgettes et aux spaghettis et mélangez bien. Servez immédiatement et dégustez. Bon appétit. Tortellini farcis à la ricotta et aux épinards. Ingredients. 500 g de tortellinis. 250 g de ricotta. 100 g d'épinards finement hachés.
2 gausses dl. Finement hachés. 1 œuf. 50 grams de parmesan râpé. Sel et poivre. Instructions. Portez beaucoup d'eau à ébullition dans une grande casserole et faites cuire les tortellini selon les instructions sur l'emballage. Pendant ce temps, mélangez la ricotta, les épinards, l'œuf et le parmesan dans un bol. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Lorsque les tortellini sont cuits, égardez-les et laissez-les refroidir. Placez les tortellini sur un plan de travail propre et placez un cuillère café du mélange de ricotta et d'épinards au centre de chaque tortellini. Pliez les tortellini en demi-cercle et appuyez fermement sur les bords pour sceller la garniture. Portez le haut de la casserole à ébullition et ajoutez les tortellini farcis. Cuire jusqu'au grave sec huiles flottant à la surface. Puis cuire encore 2 minutes. Retirez les tortellini de leur haut à l'aide d'un écumoire et placez-les sur une assiette de service. Saupoudrez de parmesan et servez. Bon appétit. Lasagne bolognaises classiques. Ingredients. 12 huiles de pâtes à lasagnes. 500 grams de viande hachée. Mélange de bœuf et de porc. 1 gros oignon. Finement haché. 2 carrots finement hachés. 2 branches de celery. Finement hachés. 2 gausses dl. Finement hachés. 800 grams de tomates concassées. 1 cuillère à soupe de concentré de tomates. 1 cuillère à café d'origan séché. 1 cuillère à café de basilic séché. 1 cuillère à café de sel. 1 stroke 4 cuillère à café de poivre noir. 4 cuillères à soupe de beurre. 4 cuillères à soupe de farine. 4 tasses de lait. 1 stroke 2 cuillères à café de sel. 1 stroke 4 cuillères à café de poivre noir. 2 tasses de parmesan râpé. 1 tasse de fromage mozzarella râpé. Instructions. Chauffer un grand poêle à fumée. Faites frire la viande hachée jusqu'au grave sec où elle n'y soit plus rose. Ajoutez les oignons, les carottes, la celery et faites revenir pendant 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec et les légumes soyant tendres. Ajoutez les tomates hachées, la pâte de tomates, l'origan, le basilic, le sel et le poivre. Porter à ébullition. Puis réduire le feu et laisser mijoter à couvert pendant 30 minutes. Pendant ce temps, préchauffez le four à 180 degrés Celsius et graissez un plat de cuisson de 9x13 pouces. Dans une casserole moyenne, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajoutez la farine et faites cuire pendant 2 à 3 minutes en remuant constamment. Jusqu'au grave sec où elle soit légèrement dorée. Ajoutez le lait et portez à ébullition en remuant constamment. Réduisez le feu et continuez de remuer jusqu'au grave sec et la sauce épaisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Versez un quart de la sauce à la viande au fond du plat à gratin préparé. Dépassez dessus une couche de huiles de pâtes à lasagnes puis étalez dessus une couche de sauce blanche. Répétez le processus jusqu'au grave sec et toutes les huiles de pâtes. La sauce à la viande et la sauce blanche soyant épaissées. Saupoudre de parmesan et de mozzarella. Couvrir et cuire au four pendant 25 minutes. Retirez le couvercle et laissez cuire encore 25 minutes jusqu'au grave sec et le fromage soit doré et bouillonnant. Retire du four et laissez refroidir 5 à 10 minutes avant de servir. Bon appétit. Spaghetti aux crevettes et à l'huile d'olive. Ingredients. 400 grams de spaghettis.
500 grams de crevettes, sans tête carapace. 4 gousses d'huile, finement hachées. 1 piment rouge, a pépinet finement haché. 1 stroke 2 bouquet de persil haché. 100 ml d'huile d'olive. Sel et poivre au goût. Instructions. Portez de l'eau salée à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les spaghettis et faites les cuire al dente selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et recevoir. Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle à fumée. Ajoutez l'ail et le piment et faites revenir pendant environ 1 minute en remuant. Ajoutez les crevettes et faites cuire en remuant constamment pendant environ 3 minutes jusqu'au grave sec ou soyant roses. Ajoutez les spaghettis kits dans la poêle et mélangez bien. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Parsemez de persil haché et servez. Recettes de pâtes au potiron et à la sauge. Ingredients. 400 grams de pain. 500 grams de citrouille coupé en dace. 1 oignon haché. 3 gousses d'huile hachées. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à café de sel. 1 stroke 2 kilo à café de poivre noir. 1 kilo à café de powder de paprika. 1 stroke 2 kilo à café de noix de muscade. 1 stroke 4 kilo à café de cannelle. 1 stroke 4 kilo à café de poivre de cayenne. 1 stroke 2 bouquet de sauge fraîche. Haché. 100 ml de crème. Instructions. Portez de l'eau salée à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les pains et faites les cuire al dente selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et recevoir. Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle à fumée. Ajoutez l'oignon et l'ail et faites revenir pendant environ 1 minute en remuant. Ajoutez la citrouille coupée en dace et faites la revenir pendant environ 5 minutes jusqu'au grave sec ou soit tender. Ajoutez du sel, du poivre, du paprika, de la muscade, de la cannelle et du poivre de cayenne et mélangez bien. Ajoutez les huiles de sauge hachées et la crème dans la poêle et mélangez bien. Ajoutez les pains cuits dans la poêle et mélangez bien. Servez dans des assiettes et saupoudre de parmesan si désiré. Recettes de pâtes au pesto. Ingredients. 400 grams de pâtes par exemple spaghetti au pain. 2 gousses d'huile hachées. 50 grams de pignons de pain grillés. 100 grams de parmesan râpé. 100 grams de feuilles de basilic. 200 ml d'huile d'olive. 1 kilo à café de sel. 1 stroke 2 kilo à café de poivre noir. Instructions. Portez de l'eau salée à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les pâtes et faites les cuire al dente selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et recevoir. Dans un mixeur, mélangez les gousses d'huile, les pignons de pain grillés, le parmesan râpé et les feuilles de basilic. Ajoutez progressivement l'huile d'olive et mélangez jusqu'au grave obtenir une consistance lisse. Versez le mélange de pesto dans une grande poêle et faites chauffer à fumée. Ajoutez les huiles cuites dans la poêle et mélangez bien. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Servez dans des assiettes et garnies de parmesan supplémentaire et de basilic frais. Si désiré. Recette de spaghettis aux boulettes de viande. Ingredients. 400 grams de spaghettis. 500 grams de viande hachée, mixed. 1 œuf. 50 grams de chapelure. 2 gousses d'huile hachées. 1 kilo à café d'Oregon séché.
1/2 kg café de sel, 1/4 kg café de poivre noir, 500 ml de tomates égouttes, 1 oignon haché, 2 kg à soupe de huile d'olive, 1 kg café de sucre, 1/2 kg café de basilic séché. Parmesan pour servir. Instructions. Portes de l'eau salée ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les pâtes et faites les cuire al dente selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et recevoir. Dans un bol. Mélange la viande hachée, l'œuf, la chapelure, l'origan, le sel et le poivre et forme de petites boulettes de viande. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites frire les boulettes de viande jusqu'au grave sec ou soyant dorées de tous les côtés. Retire de la poêle et recevoir. Dans la même poêle. Faites revenir les oignons jusqu'au grave sec ou soyant tendres. Ajoutez les tomates égouttes, le sucre et le basilic et remuez bien. Remettez les boulettes de viande dans la poêle et laissez mijoter à feu moyen pendant environ 10 minutes jusqu'au grave sec ou soyant bien cuites. Servez les pâtes avec les boulettes de viande et la sauce tomate et garnie de parmesan. Recette de rigatoni aux saucisses et poivrons. Ingredients. 400 g de rigatoni. 4 saucisses salsiccia. Environ 400 g. 1 poivron rouge. Coupé en lanières. 1 poivron jaune. Coupé en lanières. 1 oignon haché. 2 gousses d'huile hachées. 1 kg café de powder de paprika. 1/2 kg café d'origan séché. 1/4 kg café de flocons de piment. 400 g de tomates en purée. 1 kg à soupe de concentré de tomates. 2 kg à soupe de huile d'olive. Sel et poivre au goût. Parmesan pour servir. Instructions. Portes de l'eau salée à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les pâtes et faites les cuire al dente selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et recevoir. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Ajoutez les oignons, les poivrons, la powder de paprika, l'origan et les flocons de piment et faites frire pendant 5 minutes jusqu'au grave sec et les légumes soyant tendres. Retirez la saucisse de la peau et coupez-la en petits morceaux. Ajoutez les morceaux de saucisse dans la poêle et faites les frire jusqu'au grave sec ou soyant dorés. Ajoutez les tomates égouttées et la pâte de tomates et remuez bien. Laissez mijoter la sauce pendant 10 minutes. Ajoutez les pâtes dans la poêle avec la sauce et remuez bien jusqu'au grave sec et les pâtes soyant enrobées de sauce. Répétissez les pâtes avec la salsiccia et les poivrons dans des assiettes et servez avec du parmesan. Recette de tagliatelles aux aubergines et tomates. Ingredients. 400 g de tagliatelles. 1 gros aubergine. Coupé en dace. 2 tomates coupés en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 oignon haché. 1 kg café de thyme séché. 1/4 kg café de flocons de piment. 4 kg à soupe de huile d'olive. Sel et poivre au goût. Parmesan pour servir. Instructions. Portes de l'eau salée à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les pâtes et faites les cuire al dente selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et recevoir. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Ajoutez les oignons et l'ail et faites revenir pendant 2 minutes jusqu'au grave sec ou soyant tendres.
Ajoutes les cubes d'aubergines et frites les frères pendant 10 minutes jusqu'au grave sec wheels soyant dorés. Ajoutes les tomates coupées en dace. Le thyme et les flocons de piment et continues à faire frire pendant 5 minutes jusqu'au grave sec et les tomates soyant tendres. Ajoutes les pâtes dans la poêle et remuez bien jusqu'au grave sec et les pâtes soyant enrobées de légumes. Disposez les tagliatelles aux aubergines et aux tomates dans des assiettes et servez avec du parmesan. Recette de spaghettis aux moules et au vin blanc. Ingredients: 400 grams de spaghettis, 1 kg de moules, 2 gousses d'huile hachées, 1 stroke 2 oignon haché, 1 stroke 2 tasses de vin blanc, 2 kg à soupe d'huile d'olive, 1 kg à soupe de beurre, persil haché, sel et poivre au goût. Instructions: Portez de l'eau au salé à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les spaghettis et faites les cuire al dente selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et recevoir. Faites chauffer l'huile d'olive et le beurre dans une grande poêle. Ajoutez l'huile et les oignons et faites revenir pendant 2 minutes jusqu'au grave sec wheels soyant tendres. Ajoutez les moules et faites les frire pendant 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec welles et ouvrant. Jeter les moules fermés. Ajoutez le vin blanc et laissez mijoter 2 à 3 minutes jusqu'au grave sec et l'alcool se soit évaporé. Ajoutez les spaghettis cuits dans la poêle et remuez bien jusqu'au grave sec wheels soyant enrobés de sauce aux moules. Saupoudre de persil et assaisonné de sel et de poivre. Répétissez les spaghettis aux moules et au vin blanc dans les assiettes et servez. Recette de pain au poulet et au brocoli. Ingredients: 400 grams de pain, 2 filets de poitrine de poulet, coupés en petits cubes, 1 brocoli, coupé en petits fleurons, 2 gousses d'huile hachées, 1 stroke 2 oignon haché, 1 tasse de crème, 1 tasse de bouillon de poulet, 2 kg à soupe d'huile d'olive, 1 kg à soupe de beurre, parmesan râpé, sel et poivre au goût. Instructions: Portez de l'eau au salé à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les pains et faites les cuire al dente selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et recevoir. Faites chauffer l'huile d'olive et le beurre dans une grande poêle. Ajoutez l'huile et les oignons et faites revenir pendant 2 minutes jusqu'au grave sec wheels soyant tendres. Ajoutez les filets de poitrine de poulet et faites les frire pendant 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec wheels soyant dorés. Ajoutez le brocoli et faites les revenir encore 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec wheels soit tender. Ajoutez le bouillon de poulet et laissez mijoter 2 à 3 minutes jusqu'au grave sec et le liquide soit réduit. Ajoutez la crème et laissez mijoter encore 2 à 3 minutes jusqu'au grave sec et la sauce épaisse. Ajoutez les pains cuits dans la poêle et remuez bien jusqu'au grave sec welles soyant enrobés de sauce et d'ingrédients. Saupoudre de parmesan râpé et assaisonné de sel et de poivre. Répétissez les pains au poulet et au brocoli dans les assiettes et servez. Linguine aux palourdes et aux tomates. 400 grams de linguines. 1 kg de palourdes. 3 kg à soupe d'huile d'olive. 2 gousses d'huile. Finement hachées. 1 petit oignon. Finement haché. 1 boîte de tomates concassées. 400 g. 1 kg à soupe de concentré de tomates. 1 stroke 2 kg à café d'origan séché. 1 stroke 4 kg à café de thyme séché.
1 stroke 4 killer à café de basilic sachet. 1 stroke 4 killer à café de flocons de piment rouge. Sel et poivre, or god. 2 killers à soupe de persil haché. Voici comment procéder. Portez le des pâtes à ébullition dans une casserole et faites cuire les linguines jusqu'au grave sec ou elles soient al dent. Égoutter et recevoir. Faites chauffer el huile d'olive dans une grande casserole à fumoin. Ajoutez el et les et faites revenir pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'au grave sec où ils soient tendres et parfumés. Ajoutez les tomates hachées, la pâte de tomates, l'origan, le thyme, le basilic et les flocons de piment rouge et remuez jusqu'au grave sec et le tout soit bien mélangé. Ajoutez les palourdes à la sauce tomate et placez le couvercle sur la casserole. Laissez cuire environ 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec et les mâles s'ouvrent. Retirez les mâles ouverts de la sauce et reservez. Jetez tous les mâles non ouverts. Faites cuire la sauce tomate à fumoin jusqu'au grave sec où elle épaissit légèrement. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez les linguines cuites à la sauce tomate et remuez pour enrober. Remettez les mâles dans la sauce et réchauffez à nouveau brièvement le tout. Saupoudre de persil haché et servir. Bon appétit. Fettuccine à la crème de champignons. Ingredients. 400 grams de fettuccine. 250 grams de champignons. Tranches. 1 oignon haché. 2 gousses d'huile hachées. 1 killer à soupe d'huile d'olive. 250 ml de crème. 50 grams de parmesan râpé. Sel et poivre au goût. Préparation. Faites cuire les pâtes dans une grande casserole d'eau salée jusqu'au grave sec où elles soient al dent. Égoutter et recevoir. Faites chauffer el huile d'olive dans une poêle et faites revenir el oignon et el jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Ajoutez ensuite les champignons et faites les revenir encore 5 minutes jusqu'au grave sec où ils soient dorés. Ajoutez la crème aux champignons et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter pendant 5 à 10 minutes jusqu'au grave sec et la sauce épaissit légèrement. Ajoutez le parmesan à la sauce et remuez bien jusqu'au grave sec où il soit fondu et bien intégré. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez les pâtes dans la poêle et mélangez bien avec la sauce. Répartissez dans les assiettes et garnissez de parmesan supplémentaire et de herbes fraîches, si vous le souhaitez. Spaghetti or saumon et sauce crémeuse or citron. Ingredients. 400 grams de spaghettis. 250 grams de filet de saumon. Sans peau et coupé en cubes. 1 citron. Jus et zest. 1 oignon haché. 2 gousses d'huile hachées. 1 killer à soupe d'huile d'olive. 250 ml de crème. Sel et poivre au goût. Persil frais. Haché. Préparation. Faites cuire les spaghettis al dent dans une grande casserole d'eau salée. Égoutter et recevoir. Faites chauffer el huile d'olive dans une poêle et faites revenir el oignon et el jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Ajoutez ensuite le saumon et faites les revenir encore 3 à 5 minutes jusqu'au grave sec où ils soient bien cuits. Ajoutez le jus et le zeste de citron dans la poêle et remuez bien. Ajoutez la crème et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter pendant 5 à 10 minutes jusqu'au grave sec et la sauce épaissit légèrement. Assaisonnez avec du sel et du poivre.
Ajoutez les spaghettis dans la poêle et mélangez bien avec la sauce. Repartez dans les assiettes et garnis de persil frais. Rigatoni orthon et aux capers. Ingredients. 400 grams de rigatoni. 1 boîte de thon à l'huile. Agoute. 1 oignon haché. 2 gousses d'huile hachées. 2 kilos à soupe de capers. 1 kilo à soupe d'huile d'olive. 1 boîte de tomates concassées. 1 kilo à café d'Oregon séché. Sel et poivre au goût. Persil frais. Haché. Préparation. Faites cuire le rigatoni dans une grande casserole d'eau salée jusqu'au grave sec huile soyant al dente. Égoutter et recevoir. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez le thon et les capers et faites revenir encore 2 à 3 minutes. Ajoutez les tomates hachées et l'origan dans la poêle et remuez bien. Porter à ébullition et réduire le feu. Laissez mijoter la sauce pendant environ 10 minutes jusqu'au grave sec ou l'épaisses légèrement. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez les rigatoni dans la poêle et mélangez bien avec la sauce. Repartez dans les assiettes et garnis de persil frais. Tagliatelles aux légumes rôtis. Ingredients. 400 grams de tagliatelles. 2 courgettes. 1 poivron. 1 oignon. 2 gousses d'huile. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre. Parmesan pour saupoudre. Préparation. Faites cuire les tagliatelles al dente dans une grande quantité d'eau salée et égoutez-les. Lavez les courgettes et les poivrons et coupez-les en petits morceaux. Épluchez l'oignon et les gousses d'huile et hachez-les finement. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir l'oignon et les gousses d'huile jusqu'au grave sec huile soyant translucides. Ajoutez ensuite les courgettes et les poivrons et faites revenir à feu moyen pendant environ 10 minutes jusqu'au grave sec et les légumes soyant tendres et légèrement dorés. Assaisonnez de sel et de poivre et incorporez les tagliatelles égouttées aux légumes. Bien mélanger le tout et chauffer à nouveau brièvement. Repartez dans les assiettes et saupoudre de parmesan. Servez chaud. Bon appétit. Spaghetti au gorgonzola et aux noix. Ingredients. 400 grams de spaghettis. 150 grams de gorgonzola. 100 milliliters de crème. 1 oignon. 2 gousses d'huile. 100 grams de cernoux de noix. Huile d'olive. Sel. Poivre. Préparation. Faites cuire les spaghettis al dente dans une casserole avec beaucoup d'eau salée selon les instructions sur l'emballage. Pendant ce temps, hachez finement l'oignon et l'ail. Hachez grossièrement les noix. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'au grave sec huile soyant translucides. Coupez le gorgonzola en petits morceaux et ajoutez-les dans la poêle. Ajoutez la crème et faites chauffer le tout en remuant jusqu'au grave sec et le fromage soit fondu et que une sauce crémeuse se forme. Faites griller les noix dans une poêle séparée sans matière grasse jusqu'au grave sec où elles soyant dorées. Égouttez les pâtes et ajoutez-les dans la poêle avec la sauce au gorgonzola. Bien mélanger le tout. Parsemez de noix grillées et assaisonnez de poivre. Pen aux points de filet de bœuf. Ingredients. 400 grams de pen. 400 grams de points de filet de bœuf. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 poivron rouge.
Coupean laniers. 1 poivron vert. Coupean laniers. 200 grams de champignons. Tranchés. 1 boîte de tomates concassées. 400 g. 2 kilos à soupe de concentré de tomates. 100 milliliters de vin rouge. 1 kilo à café de sucre. 1 kilo à café d'origan séché. Sel et poivre. Huile d'olive pour la friture. Préparation. Faites cuire le pain al dente dans une grande quantité d'eau salée selon les instructions sur l'emballage. Égautez le et réservez. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir les points de filet de bœuf de tous les côtés. Retirez-les de la poêle et réservez. Faire revenir l'oignon et l'huile dans la poêle jusqu'au grave sec huile soyant translucides. Ajoutez les laniers de poivron et les champignons et faites revenir pendant 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec et les légumes soyant tendres. Incorporez le concentré de tomates et faire revenir brièvement. Puis déglacer avec le vin rouge. Ajoutez les tomates hachées et assaisonnez avec du sel, du poivre, du sucre et de l'origan. Portez le tout à ébullition et laissez mijoter 5 minutes. Remettez les points de filet de bœuf dans la poêle et laissez mijoter encore 5 minutes jusqu'au grave sec où elles soyant bien cuites. Ajoutez les pains dans la poêle et mélangez bien avec la sauce. Répétissez le plat dans les assiettes et servez. Linguine aux calamas et tomates. Ingredients. 400 grams de linguines. 500 grams de calamas nettoyés et coupés en rondelles. 2 gousses d'huile hachées. 1 oignon haché. 400 grams de tomates coupées en daces. 1 kilo à soupe de concentré de tomates. 1 kilo à café de powder de paprika. 1 stroke 2 kilo à café de cumin. 1 stroke 2 kilo à café de flocons de piment. 1 kilo à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre. Persil haché. Instructions. Faites cuire les linguines al dente dans une grande casserole d'eau salée. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir les oignons, l'huile et les rondelles de calamas jusqu'au grave sec et les rondelles de calamas soyant dorées. Ajoutez la pâte de tomates et faites frire pendant 1 à 2 minutes. Ajoutez les tomates coupées en daces, le paprika, le cumin, les flocons de piment, le sel et le poivre et laissez cuire encore 5 à 7 minutes. Égouttez les linguines et mélangez-les avec la sauce tomate aux calamas. Répartez dans les assiettes et garnis de persil. Bon appétit. Fettuccine aux crevettes et tomates. Ingredients. 500 grams de fettuccine. 500 grams de crevettes. Décortiquées et dévinez. 1 boîte de tomates concassées. 4 gousses d'huile hachées. 1 oignon haché. 1 stroke 2 tasses de vin blanc. 1 stroke 4 tasses d'huile d'olive. Sel et poivre au goût. 1 stroke 4 tasses de persil frais haché. Instructions. Faites cuire les pâtes dans une grande casserole d'eau bouillante salée jusqu'au grave sec où elles soyant al dente. Pendant ce temps, faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle. Faites revenir l'huile et l'oignon jusqu'au grave sec où ils soyant tendres. Ajoutez les crevettes et faites cuire, en remuant de temps en temps. Jusqu'au grave sec où elles soyant tendres. Ajoutez les tomates et le vin blanc dans la casserole et portez à ébullition en remuant. Égouttez les pâtes et ajoutez-les à la poêle avec le mélange de crevettes et de tomates. Bien mélanger le tout. Assaisonnez avec du sel et du poivre.
Garne de persil et servir. Spaghetti or pesto de betteraves. Ingredients: 300 grams de spaghettis, 3 betteraves de taille moyenne, 1 gausse d'huile, 30 grams de parmesan râpé, 50 grams de pignons de pin, 150 milliliters d'huile d'olive, 1 kg à café de jus de citron, sel et poivre. Preparation: épluchez la betterave et coupez-la en petits cubes. Faites griller les pignons de pin dans un poêle sans huile jusqu'au grave sec huile soyant dorés. Puis reservez. Épluchez l'aile et hachez les grossièrement. Mettez la betterave, l'aile, le parmesan râpé et les pignons de pin grillés dans un mixeur et hachez grossièrement. Ajoutez lentement l'huile d'olive jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel, du poivre et un kg à café de jus de citron. Faites cuire les spaghettis selon les instructions sur l'emballage. Égouttez-les et mélangez-les avec le pesto de betterave. Servir avec du parmesan fraîchement râpé et du persil haché. Si désiré. Rigatoni or filet de porc et aux poivrons. 400 grams de rigatoni. 400 grams de filet de porc. 2 poivrons. 1 oignon. 1 gausse d'huile. 1 kg à café de powder de paprika. 1 kg à café de thyme. 1 kg à café d'origan. Sel et poivre. Huile d'olive pour la friture. Preparation: faites cuire les rigatoni al dente selon les instructions sur l'emballage et égouttez-les. Coupez le filet de porc en fines tranches et assaisonnez-les de sel, de poivre et de paprika en powder. Lavez les poivrons. Retirez les grains et coupez-les en lanières. Épluchez l'oignon et l'aile et hachez-les finement. Faites chauffer l'huile d'olive dans un poêle et faites revenir le filet de porc jusqu'au grave sec huile soit bien cuite. Retirez ensuite de la poêle et reservez. Ajoutez les lanières de poivron, l'oignon et l'aile dans la poêle et faites les revenir à feu moyen jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Remettez le filet de porc dans la poêle et assaisonnez avec du thyme, de l'origan et plus de sel et de poivre. Bien mélanger le tout et chauffer à nouveau brièvement. Incorporez les huiles au mélange de filet de porc et de poivron et mélangez bien. Servez immédiatement et dégustez. Tagliatelles au ragout de champignons. Ingredients: 400 grams de tagliatelles, 500 grams de champignons, 1 oignon, 2 gousses d'huile, 100 grams de parmesan, 200 milliliters de crème, 1 kg à soupe d'huile d'olive, 1 kg à soupe de beurre, sel, poivre, persil. Instructions: nettoyez les champignons et coupez-les en rondelles. Épluchez l'oignon et l'aile et hachez-les finement. Râpez le parmesan. Portez de l'eau au salé à ébullition dans une casserole et faites cuire les tagliatelles selon les instructions sur l'emballage jusqu'au grave sec ou soyant al dente. Pendant ces temps, faites chauffer l'huile d'olive et le beurre dans un poêle. Faire revenir l'oignon et l'aile jusqu'au grave sec huile soyant translucides. Ajoutez les champignons et faites les revenir jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez la crème dans la casserole et portez à ébullition. Incorporez le parmesan râpé et assaisonnez la sauce avec du sel et du poivre. Lavez le persil. Séchez-les et hachez-les finement. Égouttez les tagliatelles et remettez-les dans la casserole. Ajoutez le ragout de champignons aux tagliatelles et mélangez. Garne de persil et servir. Bon appétit.
pen or paulet et aux poivrons. Ingredients: 400 grams de pen, 500 grams de blanc de paulet coupé en cubes, 2 poivrons rouges coupés en lanières, 1 oignon finement haché, 2 gousses d'huile, finement hachés, 1 cuillère à café de powder de paprika, 1 cuillère à café d'origan séché, 1 stroke 2 cuillère à café de thyme séché, 1 stroke 2 cuillère à café de romarin séché, 1 stroke 4 cuillère à café de flocons de piment, 1 boîte de tomates concassées, 200 ml de bouillon de paulet, 2 kilos à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Instructions: Cuire les pâtes dans beaucoup d'eau salée jusqu'au grave sec ou soyant al dent, égoutter et recevoir au chaud, dans un grand poêle. Faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen et faites revenir les cubes de paulet jusqu'au grave sec ou soyant dorés. Ajoutez l'oignon, l'huile et les poivrons et faites revenir pendant 5 minutes jusqu'au grave sec et les légumes soyant tendres. Ajoutez la powder de paprika, l'origan, le thyme, le romarin et les flocons de piment dans la poêle et faites frire pendant 1 à 2 minutes. Ajoutez les tomates hachées et le bouillon de paulet. Portez à ébullition. Puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant 10 à 15 minutes jusqu'au grave sec et la sauce épaisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Répétissez les huiles dans les assiettes et garnissez-les de sauce au paulet et au poivre. Saupoudre de parmesan et servir. Spaghetti au basilic et sauce tomate. Ingredients: 400 grams de spaghettis, 500 grams de tomates mous, 3 gousses d'huile, finement hachées, 1 stroke 2 tasses d'huile d'olive, 1 stroke 2 tasses de basilic frais haché, 1 stroke 4 tasses de parmesan râpé, sel et poivre au goût. Instructions: Lavez les tomates et coupez-les en petits morceaux. Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole et faites y revenir l'huile. Ajoutez les tomates et faites cuire à feu moyen jusqu'au grave sec ou soyant tendres et que la sauce est légèrement épaisse. Incorporez le basilic à la sauce et assaisonnez de sel et de poivre. Faites cuire les spaghettis al dente dans une grande casserole d'eau salée. Égouttez les spaghettis et mélangez-les avec la sauce tomate. Saupoudre de parmesan et servir. Bon appétit. Linguine aux moules et tomates. Ingredients: 400 grams de linguines, 1 kg de moules par exemple des palourdes, 2 gousses d'huile hachées, 1 oignon finement haché, 1 boîte de tomates concassées, 400 g, 2 kilos à soupe d'huile d'olive, 1 stroke 2 cuillère à café de flocons de piment rouge, sel et poivre, 1 stroke 4 tasses de persil haché. Préparation: Faites cuire les linguines dans une grande casserole d'eau salée selon les instructions sur l'emballage jusqu'au grave sec ou soyant al dente. Égoutter et recevoir. Pendant ce temps, lavez et nettoyez soigneusement les moules. Dans une grande casserole, faire revenir l'oignon et l'huile dans l'huile d'olive jusqu'au grave sec ou soyant translucides. Ajoutez les flocons de piment rouge et faites revenir brièvement. Ajoutez les morceaux de tomates et les moules et fermez le clavicle. Faites cuire les moules pendant environ 5 à 7 minutes au jusqu'au grave sec ou s'ouvrant. Jetez les moules qui ne se sont pas ouverts. Ajoutez les linguines cuites aux moules et aux tomates et mélangez bien. Assaisonnez de sel et de poivre et décorez de persil.
Fetoxine aux légumes à la crème. Ingredients. 500 grams de fetoxine. 2 poivrons. 1 courgette. 1 carrot. 1 oignon. 2 gousses d'huile. 200 milliliters de crème. 1 kilo à soupe d'huile d'olive. Sel. Poivre. Parmesan râpé pour servir. Préparation. Lavez les poivrons. Retirez les grains et coupez les en petits morceaux. Lavez également les courgettes et les carottes et coupez les en petits cubes. Épluchez l'oignon et l'ail et hachez les finement. Portez de l'eau à ébullition dans une grande casserole et faites cuire les fetoxines selon les instructions sur l'emballage jusqu'au grave sec ou elles soient al dente. Pendant ces temps, faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir l'oignon jusqu'au grave sec ou il soit translucide. Ajoutez ensuite l'ail et faites revenir brièvement. Ajoutez les poivrons, les courgettes et les carottes dans la poêle et faites les revenir à feu moyen pendant 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec et les légumes soient tendres. Ajoutez la crème dans la poêle et laissez mijoter les légumes dans la crème pendant 2 à 3 minutes. Égouttez les fetoxines et remettez-les dans la casserole. Ajoutez la sauce à la crème et les légumes aux pâtes et mélangez bien. Assaisonnez de sel et de poivre et servez avec du parmesan râpé. Spaghetti au pesto d'huile des arts. Ingredients. 400 grams de spaghettis. 50 grams de feuilles d'huile des arts. 70 grams de parmesan râpé. 50 grams de pignons de pin grillés. 150 milliliters d'huile d'olive. 1 gousse d'huile. Sel et poivre. Instructions. Faites cuire les spaghettis al dente dans une casserole d'eau bouillante salée selon les instructions sur l'emballage et égouttez-les. Pendant ces temps, lavez l'ail des arts et hachez les grossièrement. Faites griller les pignons de pin dans une poêle sans huile jusqu'au grave sec où ils soient dorés et laissez-les refroidir. Épluchez l'ail et hachez les grossièrement. Réduisez en purée l'ail des arts, le parmesan, les pignons de pin et l'ail dans un mixeur ou un robot culinaire. Ajoutez lentement l'huile d'olive et continuez à mélanger jusqu'au grave obtenir une sauce lisse. Assaisonnez la sauce avec du sel et du poivre. Ajoutez les spaghettis dans la poêle avec la sauce pesto à l'ail des arts et mélangez bien. Répétissez les noëls dans les assiettes et servez. Rigatoni à la viande hachée et aux champignons. Ingredients. 400 grams de rigatoni. 500 grams de viande hachée. 250 grams de champignons. Tranchés. 1 oignon finement haché. 2 gousses d'huile. Finement hachés. 1 boîte de tomates concassées. 2 kilos à soupe de concentré de tomates. 1 kilo à café de powder de paprika. 1 kilo à café d'origan. 1 kilo à café de basilic. 1 kilo à café de thyme. Sel et poivre. Huile d'olive. Instructions. Faites cuire les rigatoni dans beaucoup d'eau salée jusqu'au grave sec où ils soient al dente. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et faites revenir la viande hachée jusqu'au grave sec où elle soit friable. Ajoutez les oignons et l'ail et faites revenir brièvement. Ajoutez les champignons et continuez à les faire frire jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Ajoutez la pâte de tomates et faites revenir brièvement. Ajoutez les tomates hachées et les épices et mélangez bien. Laissez mijoter la sauce à feu doux jusqu'au grave sec ou l'épaisse.
Ego artes le rigatoni kits et mélanges le à la sauce. Servir immédiatement et garni de parmesan fraîchement râpé. Tagliatelles aux courgettes et tomates. Ingredients. 400 grams de tagliatelles. 2 courgettes moyennes. Lavées et coupées en tranches. 4 tomates. Lavées et coupées en dace. 3 gousses d'huile hachées. 1 oignon haché. 2 kilos à soupe de huile d'olive. Sel et poivre au goût. Parmesan râpé. Facultatif. Instructions. Faites cuire les tagliatelles al dente dans une grande casserole d'eau salée. Puis gâtez et réservez. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir les oignons et l'ail jusqu'au grave sec huile soyant tendres et parfumées. Ajoutez les tranches de courgettes dans la poêle et faites les revenir à feu moyen pendant 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec huile soyant tendres et légèrement dorées. Ajoutez les tomates coupées en dace dans la poêle et laissez cuire encore 5 minutes. Ajoutez les tagliatelles égouttées dans la poêle et mélangez bien pour que les pâtes soient recouvertes de sauce aux courgettes et aux tomates. Assaisonnez de sel et de poivre et servez éventuellement avec du parmesan râpé. Pour la betterave et la feta, vous avez besoin des ingrédients suivants. 300 grams de pain. 2 betteraves moyennes. Cuites et coupées en dace. 1 oignon haché. 3 gousses d'huile hachées. 1 boîte de tomates. Hachées. 100 grams de feta coupée en dace. 2 kilos à soupe de huile d'olive. 1 kilo à soupe de miel. 1 kilo à café de powder de paprika. Sel et poivre. Et voici comment cela fonctionne. Faites cuire les pains dans une grande casserole d'eau salée jusqu'au grave sec huile soyant al dente. Pendant ce temps, faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'au grave sec huile soyant translucides. Ajoutez la betterave et la powder de paprika et faites revenir brièvement. Ajoutez les tomates hachées et le miel dans la poêle et mélangez bien. Incorporez les cubes de feta et assaisonnez la sauce avec du sel et du poivre. Égouttez les pains et remettez-les dans la casserole. Ajoutez la sauce et mélangez bien le tout. Répétissez les pains à la betterave et à la feta dans les assiettes et servez. Bon appétit. Lasagne aux épinards et à la ricotta. Ingredients. 1 paquet de feuilles de pâtes à lasagnes. 500 grams d'épinards. Frais ou surgelés. 500 grams de ricotta. 2 boîtes de tomates concassées. 1 oignon haché. 3 gousses d'huile hachées. 1 kilo à café d'origan séché. 1 kilo à café de basilic séché. 1 kilo à café de sel. 1 stroke 2 kilo à café de poivre. 2 kilos à soupe de huile d'olive. 200 grams de mozzarella râpé. Instructions. Décongelez les épinards. Ils sont congelés. Et pressez les oignons pour éliminer l'excès de liquide. Faire revenir les oignons et l'ail dans une poêle avec de l'huile d'olive jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez les tomates hachées, l'origan, le basilic, le sel et le poivre et laissez mijoter à feu moyen jusqu'au grave sec et la sauce épaisse légèrement. Mélangez le fromage ricotta et les épinards dans un bol. Badigeonnez légèrement un plat alentour fort de huile d'olive et dépassez dessus une couche de feuilles de pâtes à lasagnes. Répartez uniformément la moitié du mélange de ricotta et d'épinards sur les feuilles de pâtes.
Dépassez une autre couche de feuilles de pâtes dessus et étalez la sauce tomate dessus. Dépassez une autre couche de feuilles de pâtes dessus et étalez le reste des épinards à la ricotta dessus. Dépassez une dernière couche de feuilles de pâtes dessus et recouvrez avec le reste de sauce tomate. Saupoudre de mozzarella râpée. Cuire au four préchauffé à 180 degrees Celsius. Four à chaleur tournante. Pendant environ 30 à 40 minutes jusqu'au grave sec et le fromage soit doré et croustillant. Spaghetti à la citrouille et à la cannelle. Ingredients. 500 grams de spaghettis. 1 petite citrouille par exemple Hokkaido. Coupé en cubes. 1 oignon haché. 2 gousses d'ail hachés. 1 kilo à café de cannelle. 1 kilo à café de powder de paprika. 1 kilo à café de sel. 1 stroke 2 kilo à café de poivre. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 200 milliliters de bouillon de légumes. 100 grams de parmesan râpé. Instructions. Faites cuire les spaghetti al dente dans une casserole d'eau bouillante salée. Pendant ce temps, faites revenir l'oignon et l'ail dans une poêle avec de l'huile d'olive jusqu'au grave sec huiles soyant tendres. Ajoutez la citrouille dans la poêle avec les oignons et l'ail et faites cuire à feu moyen pendant environ 10 minutes jusqu'au grave sec huile soit tendre. Ajoutez la cannelle, la powder de paprika, le sel et le poivre et mélangez bien. Ajoutez le bouillon de légumes et laissez mijoter à feu doux jusqu'au grave sec et la citrouille soit tendre et que le liquide est légèrement réduit. Égouttez les spaghettis et ajoutez les au mélange de citrouille dans la poêle. Bien mélanger le tout pour que les spaghettis soient recouverts de sauce à la citrouille. Répartis dans les assiettes et saupoudre de parmesan râpé. Servez immédiatement et dégustez. Linguine à l'ail. Huile d'olive et au piment. Ingredients. 500 grams de linguines. 6 gousses d'ail hachés. 1 piment rouge. A pépinet et haché. 1 stroke 2 tasses d'huile d'olive. 1 stroke 2 tasses de persil haché. 1 kilo à café de sel. 1 stroke 2 kilo à café de poivre. 1 stroke 2 tasses de parmesan râpé. Instructions. Faites cuire les linguines al dente dans une casserole d'eau bouillante salée. Pendant ce temps, faites chauffer l'ail, le piment et l'huile d'olive dans une poêle et faites les revenir à feu doux pendant environ 5 minutes jusqu'au grave sec et l'ail soit tendre et légèrement doré. Ajoutez le persil, le sel et le poivre et mélangez bien. Égouttez les linguines et ajoutez-les à la poêle avec le mélange d'ail, de piment et d'huile. Bien mélanger le tout pour que les pâtes soient recouvertes de sauce. Répartis dans les assiettes et saupoudre de parmesan râpé. Servez immédiatement et dégustez. Astuce. Si vous aimez un peu plus piquant, vous pouvez augmenter la quantité de piments ou ajouter un pincée supplémentaire de poivre de cayenne. Des sucres ressorts pois et au basilic. Ingredients pour 1 portion. 50 grams de riz. 10 grams de matières grasses. Huile de maïs. 40 grams de petits pois. Légumes réfrigérés. 1/4 kilo à soupe de sel. 110 milliliters d'eau. Préparation. Faites cuire brièvement le riz à la vapeur dans de la graisse chaude. Versez de l'eau dessus. Ajoutez les petits pois et le riz et faites cuire à la vapeur à feu doux jusqu'au grave sec et l'eau soit complètement évaporée. Crêpes avec 1 bowl de glace.
Ingredients pour 1 à 2 portions. 105 grams de farine. 2 œufs. 450 milliliters de lait. 1 pincée de sel. 10 grams de matière grasse huile de maïs. Ou de beurre. Pour la friture. 1 bowl de glace à la vanille. Preparation. Étape 1. Préparation de la pâte. Mélange les ingrédients. Farine, lait, sel, œufs ou flour dans le bol. Jusqu'à ce que la pâte soit très lisse. Étape 2. Temps de repos de la pâte. Laissez reposer la pâte environ 10 minutes. Si elle est devenue un peu épaisse, vous pouvez ajouter un peu de soda pour la diluer. Étape 3. Faire frire les crêpes. Faites chauffer un peu d'huile dans un poêle anti-adhesive. Utilisez ensuite une louche pour verser la pâte dans le moule. Retournez après environ 1 minute. Remplissez les palanchins kits au four de glace et dégustez. Nails épiqués au saumon avec sauce. Ingredients pour 1 portion. 1 paquet prêt à l'emploi. Gratin de saumon. Au rayon des épices prêtes à l'emploi. 100 grams de spaghettis. 1 pincée de sel. 1 pincée d'aneth. 15 milliliters de crème. Préparation. Étape 1. Préparation de la sauce. Suivez les instructions sur l'assaisonnement prêt à l'emploi. Gratin de saumon. Ajoutez ensuite la crème avec le sel, le poivre et l'aneth. Laissez reposer la sauce finie pendant un court instant. Étape 2. Préparation des pâtes. Faites chauffer environ 1 litre d'eau avec un peu de sel jusqu'à grave ébullition. Ajoutez les pâtes. Gâtez après environ 3 minutes. Selon l'épaisseur des nails. Rincez les pâtes lorsqu'elles sont encore fermes sous la dent. Étape 3. Réalisation du plat. Ajoutez les pâtes à la sauce et remuez brièvement. Servez ensuite chaude et dégustez. Bouillie de farine avec sucre vanillé en powder. Ingredients pour 1 portion. 255 milliliters d'eau. 1/4 kilo à café de sel. 80 grams de farine. 30 grams de beurre ou de beurre clarifié. 10 grams de sucre glace. 1 sachet de sucre vanillé. Préparation. Étape 1. Préparation du ragoût. Portez l'eau salée à ébullition. Incorporez ensuite rapidement la farine. De gros grumeaux doivent se former. Après 18 minutes de cuisson, jetez un quart de l'eau. Étape 2. Ajoutez les ingrédients. Les grumeaux de farine se mélangent maintenant à l'eau. Versez maintenant lentement le beurre sur le ragoût. Maintenant, le sturs doit cuire un peu plus à la vapeur sous le clavicle. Étape 3. Réalisation du plat. Disposez les sturs sur une assiette et dégustez avec du sucre. Melsters ou babouret à la sauce aux fraises. Ingredients pour 1 portion. 255 milliliters d'eau. 1/4 kilo à café de sel. 80 grams de farine. 30 grams de beurre ou de beurre clarifié. 1 babouret. 1 sauce aux fraises pour peaufiner. Préparation. Étape 1. Préparation du ragoût. Portez l'eau salée à ébullition. Incorporez ensuite rapidement la farine. De gros grumeaux doivent se former. Après 18 minutes de cuisson, jetez un quart de l'eau. Étape 2. Ajoutez les ingrédients. Les grumeaux de farine se mélangent maintenant à l'eau. Versez maintenant lentement le beurre sur le ragoût. Maintenant, le sturs doit cuire un peu plus à la vapeur sous le clavicle. Étape 3. Réalisation du plat.
Disposes lester sur une assiette et dégustes avec du baburet de la sauce aux phrases. Crêpe de semelle aux de la sucre raisins secs. Ingredients pour one portion. 1/8 de lait. 28 grams de beurre. 60 grams de semelle. 1 pincée de sel. 2 grams de sucre. 12 grams de raisins secs. 1 filet de citron. 1/4 de sachet de sucre vanillé. Préparation. Étape 1. Porter le lait avec le sel à ébullition. Incorpores ensuite la semelle pour former une bouillie épaisse. Étape 2. Faites chauffer le beurre dans une poêle et ajoutez la semelle épaisse en l'incorporant délicatement. Faites cuire au four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Étape 3. Réalisation du plat. Incorpore les raisins secs, le sucre et le sucre vanillé, et servez dans une assiette et dégustes. Plat léger aux œufs avec du pain grillé. Ingredients pour one portion. 2 œufs. 1/2 kg à café de huile ou de beurre. 1 tranche de pain grillé. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 pincée de ciboulette. Préparation. Étape 1. Battez les œufs dans un bol et assaisonnez de poivre et de sel. Faites chauffer le beurre dans une poêle adhesive et ajoutez les œufs battus. Étape 2. Placez le pain dans un grill pain pendant environ 2 minutes. Étape 3. Réalisation du plat. Disposez le pain grillé sur l'assiette et disposez le plat d'œufs finis sur le pain grillé. Pour garnir, ajoutez une pincée de ciboulette et 1 portion de ketchup. Si désiré. Risotto simple aux champignons. Ingredients pour 1 portion. 90 grams de champignons en conserve. Au frais du marché. 80 grams de riz. Riz à risotto. 1/2 oignon. 1 pincée d'huile. Épices. 1 kg à soupe de huile d'olive. 2 kg à soupe de vinaigre de table. 200 ml de bouillon de légumes. 1/4 cube de bouillon. 1 pincée d'anis. 1 pincée de roquette. Facultatif. Préparation. Étape 1. Faites chauffer l'huile dans une poêle adhesive et faites revenir l'oignon. Ajoutez le riz lavé et laissez mijoter environ 2 minutes. Ajoutez les champignons émincés. Ajoutez le vinaigre, les épices et le bouillon de légumes. Laissez mijoter doucement pendant environ 15 minutes. Étape 2. Réalisation du plat. Servez le risotto fini dans une assiette et garnissez d'un peu de huile d'olive, lentils au beurre et bacon. Ingredients pour 1 portion. 25 grams de lardons. 1 kg à soupe de beurre. 100 grams de lentils en conserve. 1/4 oignon. 1/2 kg à soupe de farine. 1/2 kg à café de vinaigre de table. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 pincée de persil pour la garniture. 1/4 cube de bouillon. 100 ml d'eau. Préparation. Étape 1. Faites chauffer l'huile dans une poêle adhesive et faites revenir l'oignon. Ajoutez le bacon et faites le revenir brièvement. Ajoutez les lentils lavés et laissez mijoter doucement. Saupoudrez légèrement les lentils de farine et ajoutez le bouillon. Laissez mijoter le plat doucement pendant 15 minutes et assaisonnez avec du vinaigre. Ajoutez du sel et du poivre au goût. Étape 2. Réalisation du plat. Servez le plat fini sur une assiette et décorez d'un peu de persil. Linguine à la sauce tomate Italie. Ingredients pour 1 portion. 100 grams de pâtes. Linguines.
1 boîte de tomates concassées, 1 pincée d'huile, épices, 1/2 oignon, 1 kg soupe de huile d'olive, 1 pincée de basilic, 1 pincée d'origan. Preparation. Étape 1. Faites chauffer l'huile dans un poêle adhesive et faites revenir l'oignon. Ajoutez la boîte de tomates, l'huile d'olive et les épices. Cuire environ 10 minutes à fumer. Étape 2. Ajoutez les huiles à l'eau chaude salée. Gâtez après environ 5 minutes et filtrez pendant que le mélange est encore ferme sous la dent. Étape 3. Réalisation du plat. Mélangez les pâtes avec la sauce tomate et laissez cuire encore 3 minutes environ. Servez ensuite dans une assiette. Décorez de basilic et ajoutez du parmesan au goût. Sauce tomate sucrée avec croissants aux pâtes. Ingredients pour 1 portion. 150 grams de pâtes. Croissants. 50 grams de concentré de tomates. 10 grams de sucre. 25 grams de beurre. 1/2 kg soupe de farine. 100 milliliters d'eau. Preparation. Étape 1. Faites fondre le beurre dans la poêle. Puis ajoutez la farine, aussi appelée roux. Ajoutez ensuite la pâte de tomates jusqu'au grave sec où elle soit pâteuse. Puis mélangez lentement avec de l'eau. Ajoutez le sucre et continuez de remuer. Laissez la sauce continuer à cuire à feu doux pendant quelques minutes. Étape 2. Ajoutez les huiles à l'eau chaude salée. Gâtez après environ 5 minutes et filtrez pendant que le mélange est encore ferme sous la dent. Étape 3. Réalisation du plat. Servez les pâtes dans une assiette et disposez la sauce dessus. Astuce. Délicieux avec un peu de cannelle en plat de Hiver. Rouleau épiqué au jambon. Ingredients pour 1 à 2 portions. 1/2 paquet de pâte feuilletée. 1/2 boîte de champignons. 1 kg à café de beurre au de huile. 4 tranches de jambon grillé. Au jambon en promotion. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 kg à café de herbes provençales. 1 quart d'oignon. Preparation. Étape 1. Faites fondre le beurre dans la poêle et faites revenir l'oignon. Ajoutez les champignons en conserve et assaisonnez avec les épices. Tout de la casserole au récipient. Étape 2. Recouvre la pâte feuilletée de jambon. Étalez le mélange de champignons et d'oignons dessus et replat. Placez sur le plateau avec le côté salé vers le haut. Coupez la partie supérieure de la pâte feuilletée en travers pour la garniture. Étape 2. Réalisation du plat. Mettez les maintenant au four à 200 degrés pendant environ 5 à 7 minutes. La pâte feuilletée doit être un peu dorée lorsque vous la sortez. Servez le plat fini dans une assiette. Spaghetti à l'olive italienne. Ingredients pour 1 portion. 100 grams de pâtes par exemple des spaghettis. 3 kg à soupe de huile d'olive pressée à froid. 1 pincée de basilic. 1 pincée d'origan. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 gousse d'huile. Preparation. Étape 1. Faites chauffer doucement l'huile dans une poêle adhesive et faites revenir l'huile. Ajoutez le basilic et l'origan, ainsi que du sel et du poivre. Étape 2. Ajoutez les huiles à l'eau chaude salée. Gâtez après environ 5 minutes et filtrez pendant que le mélange est encore ferme sous la dent. Étape 2. Réalisation du plat.
Mélange les pâtes avec la sauce aux olives et faire revenir pendant environ 3 minutes. Servez ensuite dans une assiette. Décorez de basilic et ajoutez du parmesan au goût. Légumes au four pour débutants. Ingredients pour 1 portion. 200 grams de légumes surgelés. Selon le goût. 1/4 litre de bouillon de légumes. 1 stroke 4 cubes de bouillon avec 1/4 litre d'eau. 50 ml de yaourt. 1 œuf. 25 grams de fromage. Fromage fondu grillé. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 cuillère soupe d'origan. Préparation. Étape 1. Procédé le sucre gratin. Préchauffez le four à 200 degrés. Étape 2. Portez le bouillon de légumes à ébullition dans une casserole. Puis ajoutez les légumes surgelés. Portez brièvement à ébullition. Les légumes doivent encore être fermes sauce la dent. Filtrez maintenant et versez dans un moule. Mélangez maintenant lentement le yaourt. L'œuf et les épices et mélangez les aux légumes. Saupoudrez le gratin de fromage et faites cuire au four pendant 20 minutes. Étape 3. Réalisation du plat. Servez les légumes cuits au four sur une assiette et décorez de basilic. Saucisses béarnaises avec frites. Ingredients pour 1 portion. 2 saucisses de Francfort. 2 tranches de fromage grillé au 30 grams d'emmental. 4 tranches de bacon. 200 grams de frites. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. Préparation. Étape 1. Coupez les saucisses de Francfort dans le sens de la longueur avec un couteau. Coupez le fromage en tranches. Ajoutez maintenant le fromage aux saucisses de Francfort. Sel et poivre au goût. Enveloppez les délicieuses saucisses de Francfort dans du bacon et faites les frire dans une poêle jusqu'au grave sec où elles soient croustillantes des deux côtés. Étape 2. Placez les frites dans le four préchauffé et faites les cuire jusqu'au grave sec où elles soient dorées. Étape 3. Réalisation du plat. Disposez les saucisses et les frites sur une assiette et dégustez avec un peu de ketchup. Spaghetti à la bolognaise en fans. Ingredients pour 1 portion. 100 grams de spaghettis. 1 verre de bolognaise. 1 pincée d'huile. Épices. 1/2 oignon. 1 cuillère soupe d'huile d'olive. 1 pincée de basilic. 1 pincée d'origan. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. Préparation. Étape 1. Faites chauffer l'huile dans une poêle adhesive et faites revenir l'oignon. Ajoutez la bolognaise, l'huile d'olive et les épices. Cuire environ 10 minutes à fumant. Étape 2. Ajoutez les huiles à l'eau chaude salée. Gâtez après environ 5 minutes et filtrez pendant que le mélange estate encore ferme sauce la dent. Étape 3. Réalisation du plat. Mélangez les pâtes avec la bolognaise et laissez cuire encore 3 minutes environ. Servez ensuite dans une assiette. Décorez de basilic et ajoutez du parmesan au goût. Analetti à la sauce au fromage à la crème. Ingredients pour 1 portion. 125 grams d'analetti. 1/4 d'oignon. 1/4 cuillère soupe d'huile. 50 ml de crème. 30 grams de fromage fondu. 1 pincée de basilic. 1 pincée d'origan. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. Préparation. Étape 1. Faites chauffer l'huile dans une poêle adhesive et faites revenir l'oignon.
Ajoutes la crème et le fromage fondu et portes à ébullition en remuant constamment. Faites fondre le fromage et la délicieuse sauce estate prête. Étape 2. Ajoutes les noëls à l'eau chaude salée. Gautes après environ 5 minutes et filtres pendant que le mélange estate encore ferme sauce la dent. Étape 3. Réalisation du plat. Mélangez les pâtes avec la sauce et laissez cuire encore 3 minutes environ. Servez ensuite dans une assiette. Décorez de basilic et ajoutez du parmesan au goût. Délicieuses pommes de terre frites avec trempette aux herbes. Ingredients pour 1 portion. 250 grams de pommes de terre. 75 grams de fromage blanc allégé. 1 kg à soupe de crème chaud. 1 kg à café de ciboulette du pot. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 pincée de paprika in powder. 1 pincée de persil. 1 pincée de romarin. Preparation. Étape 1. Préchauffer le four à 200 degrés. Lavez bien les pommes de terre et coupez-les en tranches. Saupoudrez légèrement de sel, de poivre, de romarin et de powder de paprika et placez au four. Cuire au four pendant environ 20 à 25 minutes à 200 degrés jusqu'aux graves sec huiles soyant dorées. Étape 2. Préparation de la sauce. Mélange le fromage blanc allégé avec la crème et les épices dans un bol jusqu'aux graves obtenir une consistance lisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étape 3. Réalisation du plat. Servez ensuite les pommes de terre frites avec la sauce dans une assiette. Crêpes de pommes de terre avec une simple trempette aux herbes. Ingredients pour 1 à 2 portions. 1 œuf. 2 kg à soupe de farine. 100 ml d'huile pour la friture. 1 paquet de purée prête à l'emploi. 1 pincée de powder de chili et de paprikaaux. Sauce. 75 grams de fromage blanc allégé. 1 kg à soupe de crème chaud. 1 kg à café de ciboulette du pot. 1 pincée de sel et de poivre. 1 pincée de paprika in powder. Persil. Romarin. Préparation. Étape 1. Préparez la purée de pommes de terre comme indiqué sur l'emballage. Ajoutez de la powder de chili et du paprika aux à la purée finie. Bien mélanger le mélange et ajoutez l'œuf. Faites chauffer l'huile dans une poêle et ajoutez le mélange 1 kg à soupe à la fois. Faites ensuite cuire jusqu'aux graves sec huiles soyant dorées pendant environ 3 minutes et dégraissez sur du papier absorbant. Étape 2. Préparation de la sauce. Mélange le fromage blanc allégé avec la crème et les épices dans un bol jusqu'aux graves obtenir une consistance lisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étape 3. Réalisation du plat. Servez ensuite les galettes de pommes de terre avec la sauce dans une assiette. Balettes de pommes de terre intéressantes avec sauce. Ingredients pour 4 portions. 380 grams de pommes de terre. 1 œuf. 4 tranches de pain grillé au fromage ou. Pain grillé au fromage fondu. 1 pincée de marjolaine. De muscade. 2 kg à soupe de farine. 1 pincée de sel. De poivre et de paprika aux. 3 kg à soupe d'huile pour frire. Sauce. 75 grams de fromage blanc allégé. 1 kg à soupe de crème chaud. 1 kg à café de ciboulette du pot. 1 pincée de paprika in powder. Persil. Romarin. Sel et poivre. Préparation. Étape 1. Faites bouillir les pommes de terre. Puis épluchez-les et pressez-les dans un presse-purée. Ajoutez la farine, le sel, le poivre,
le œufs, la muscade, la paprikaaux et la marjolaine or mélange de pommes de terre froides et pétrisses, et les la mélange en une pâte et recouvrez de fromage. Découpez maintenant des rectangles et pliez les ensemble, en appuyant fermement sur les bords. Ensuite, faites les revenir dans une poêle avec de l'huile des deux côtés jusqu'au grave sec huile soyant dorées. Servez ensuite les poches sur une assiette avec la sauce. Étape 2. Préparation de la sauce. Mélange le fromage blanc allégué avec la crème et les épices dans un bol jusqu'au grave obtenir une consistance lisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Tortellini à l'huile d'olive et aux épices. Ingredients pour 1 portion. 1 paquet de tortellinis. 3 kilos à soupe d'huile d'olive pressée à froid. 1 pincée de basilic. 1 pincée d'origan. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 gousse d'huile. Préparation. Étape 1. Faites chauffer doucement l'huile dans une poêle anti-adhesive et faites revenir l'huile. Ajoutez le basilic et l'origan, ainsi que du sel et du poivre. Étape 2. Placez les tortellinis dans de l'eau chaude salée. Gâtez après environ 5 minutes et filtrez pendant que le mélange estate encore ferme sous la dent. Étape 3. Réalisation du plat. Mélangez les tortellinis avec la sauce aux olives et faites revenir pendant environ 3 minutes. Servez ensuite dans une assiette. Décorez de basilic et ajoutez du parmesan au goût. 0815 pizza à la tomate. Ingredients pour 1 à 2 portions. 128 grams de farine nature. 1/2 kilo à soupe de levure chimique. 1 pincée de sel et de poivre. 113 milliliters de lait tiède. 20 grams de beurre tiède. 1 stroke 2 boîte de tomates concassées. 1 stroke 2 kilo à soupe de persil et d'origan. 1 kilo à soupe d'huile d'olive. Préparation. Étape 1. Préparation de la pizza. Mélange la farine, le sel et la levure chimique dans un bol. Ajoutez le lait et le beurre et pétrissez jusqu'au grave obtenir une pâte lisse. Ensuite, étalez la pâte. Mélangez les tomates avec les épices et 1 kilo à soupe d'huile d'olive. Versez la préparation sur la pizza et faites cuire au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Étape 2. Réalisation du plat. Servez la pizza finie sur une assiette et dégustez. Tranches de polenta avec sauce. Ingredients pour 1 à 2 portions. 65 grams de semoule de maïs, 3 kilos à soupe de beurre. 310 milliliters de soupe de légumes clairs. 1/2 pincée de sel. 1/2 pincée de poivre. Sauce. 75 grams de fromage blanc allégué. 1 kilo à soupe de crème fraîche. 1 kilo à café de ciboulette du pot. 1 pincée de paprika en powder. Persil. Romarin. Sel et poivre. Préparation. Étape 1. Préparation des tranches de polenta. Portez la soupe à ébullition avec le beurre et incorporez lentement la semoule de maïs. Faites attention à ce que ça ne brûle pas. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étalez la préparation sur du papier sulfurisé et coupez-la en morceaux. Laissez-les refroidir. Faites-les ensuite revenir dans une poêle avec du beurre jusqu'au grave sec huile soyant dorée des deux côtés. Étape 2. Préparation de la sauce. Mélange le fromage blanc allégué avec la crème et les épices dans un bol jusqu'au grave obtenir une consistance lisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étape 3.
Réalisation du plat. Servir les tranches de polenta avec la sauce dans une assiette. Tranches de polenta aux légumes grillés. Ingredients pour 1 à 2 portions. 65 grams de semoule de maïs. 310 ml de soupe de légumes clairs. 3 kg à soupe de beurre. 1/2 pincée de sel. 1/2 pincée de poivre. 200 grams de légumes grillés et réfrigérés. 1 kg à soupe de beurre. 1/2 kg à soupe de herbes provençales et de paprika douce. Préparation. Étape 1. Préparation des tranches de polenta. Portez la soupe à ébullition avec le beurre et incorporez lentement la semoule de maïs. Faites attention à ce que ça ne brûle pas. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étalez la préparation sur du papier sulfurisé et coupez-la en morceaux. Laissez-les refroidir. Faites-les ensuite revenir dans une poêle avec du beurre jusqu'au grave sec huile soyante dorée des deux côtés. Étape 2. Préparation des légumes. Cuire les légumes avec un peu d'eau. Ils doivent encore être croquants. Faites-les ensuite frire dans une poêle avec du beurre et des assaisonnements tels que du sel, du poivre et du paprika douce jusqu'au grave sec huile soyante croustillante. Étape 3. Réalisation du plat. Servir les tranches de polenta avec la sauce dans une assiette. Bouillie lager de sarrasin. Ingredients pour 1 portion. 110 grams de farine de sarrasin. 155 ml d'eau. 1 pincée de sel. 10 grams. Beurre ou beurre clarifié. Préparation. Étape 1. Préparation de la bouillie de sarrasin. Faites revenir légèrement la farine dans une grande poêle. Remuez toujours pour éviter que ça brûle. Dans une autre casserole. Faites chauffer l'eau avec le sel. Lorsque la farine est déjà légèrement dorée, ajoutez le beurre. Ajoutez ensuite lentement l'eau chaude. Mélangez jusqu'au grave sec et de petits grumeaux se forment. Pas trop d'eau sinon cela deviendra collante. Laissez reposer le ragoût sur le feu pendant encore 10 à 15 minutes sans flamme. Étape 3. Réalisation du plat. Servez maintenant les steurs dans une assiette et affinez-les éventuellement avec de la compote de pommes ou une bonne tasse de cacao. Bâtonnets de poisson avec légumes grillés et riz léger. Ingredients pour 1 à 2 portions. 1/4 paquet 4 bâtonnets de poisson. 200 grams de légumes grillés et réfrigérés. 1 tasse de riz. 1/2 pincée de sel et de poivre. 1 kg à soupe de beurre. 1/2 kg à soupe de herbes provençales et de paprika douce. 1/2 litre d'eau avec du sel. 1 kg à soupe de huile. Préparation. Étape 1. Préparation des bâtonnets de poisson croustillants. Préchauffer le four à 200 degrés. Four à chaleur tenante. Vuilez suivre les instructions d'emballage. Dépassez les bâtonnets de poisson congelés sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Faites ensuite cuire les bâtonnets de poisson selon les instructions sur l'emballage pendant 13 à 17 minutes jusqu'au grave sec huile soyante dorée. Prenez une casserole résistante à la chaleur pour le riz. Ajoutez le riz, le beurre et l'eau et terminez la cuisson au four. Vuilez noter que le riz est généralement prêt plus tôt. Étape 2. Préparation des légumes. Cuire les légumes avec un peu d'eau. Ils doivent encore être croquants. Faites-les ensuite frire dans une poêle avec du beurre et des assaisonnements tels que du sel,
du poivre et du paprika dux jusque grave sec wheels soyant croustillants. Étape 3. Réalisation du plat. Servez les bâtonnets de poisson sur une assiette avec du risette des légumes grillés. Frites maison avec sauce aux herbes et ketchup. Ingredients pour 1 portion. 250 grams de pommes de terre. 75 grams de fromage blanc allégé. 1 kg à soupe de crème chaud. 1 kg à café de ciboulette du pot. 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre. 1 pincée de paprika and powder. 1 pincée de persil. Romarin. Preparation. Étape 1. Préchauffer le four à 200 degrés. Lavez bien les pommes de terre et coupez les en frites. Mélanger avec du sel, du poivre et de l'huile et mettez au four. Cuire au four pendant environ 20 à 25 minutes à 200 degrés jusque grave sec wheels soyant dorés. Astuce. Les frites au romarin ou au paprika dux sont très savoureuses. Étape 2. Préparation de la sauce. Mélanger le fromage blanc allégé avec la crème et les épices dans un bol jusque grave obtenir une consistance lisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étape 2. Réalisation du plat. Servez ensuite les frites sur une assiette avec du ketchup et une sauce aux herbes. Soupe de légumes avec pain grillé frites et fromage. Ingredients pour 1 portion. 150 grams de légumes frais, or choix. 1 litre de bouillon de soupe. 1 tranche de pain grillé. 1 quart d'oignon. 1 kg à café d'huile. 2 feuilles de fromage pour les toasts. 1 pincée de muscade. Marjolaine. Thyme. Sel et poivre. 1 kg à soupe de beurre. 1 pincée d'herbes de Provence. Préparation. Étape 1. Préparation de la soupe. Dans une grande casserole. Faire revenir les oignons avec l'huile jusque grave sec wheels soyant dorés. Ajoutez les légumes refroidis et remuez brièvement. Incorporez le bouillon et ajoutez les épices au goût. Cuire à feu doux pendant environ 20 à 30 minutes. Étape 2. Préparation de la tranche de pain grillé. Étalez du beurre sur les 2 quarts de la tranche de pain grillé. Ajoutez les herbes de Provence. Faire frire des 2 quarts dans une poêle anti-adhesive. Ajoutez ensuite les tranches de fromage. Étape 3. Réalisation du plat. Servez la soupe dans un bol avec la tranche de pain grillé. Haricots blancs fondus à la compote de pommes. Ingredients pour 1 portion. 200 grams de haricots blancs en conserve. 1 quart oignon. 1/2 kg à soupe de farine. 1/2 kg à café de vinaigre de table. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 pincée de persil pour la garniture. 1 quart cube de bouillon. 100 ml d'eau. Préparation. Étape 1. Préparation des haricots. Faites chauffer l'huile dans une poêle anti-adhesive et faites revenir l'oignon. Ajoutez les haricots blancs lavés et laissez mijoter doucement. Saupoudrez légèrement les haricots de farine et ajoutez le bouillon de soupe. Laissez mijoter le plat doucement pendant 15 minutes et assaisonnez avec du vinaigre. Ajoutez du sel et du poivre au goût. Étape 2. Réalisation du plat. Servez le plat fini sur une assiette et décorez d'un peu de persil. Et mettez la compote de pommes dans un petit bol. Chemin simple la recette de grand-mère. Ingredients pour 1 portion. 100 grams de farine. 15 grams de sucre. 150 ml de lait. 20 grams de beurre. 1 pincée de sel. 2 œufs.
1 pincée de sucre and powder, 1 kg à café de cannelle. Préparation. Étape 1. Préparation du chemin. Dans un bol, battez les blancs en neige. Dans un autre bol, mélangez la farine, le sucre, la cannelle et les œufs jusqu'au grave obtenir une pâte. Ajoutez le lait lentement. Incorporez lentement les blancs d'œufs à la pâte. Prenez une grande poêle anti-adhesive. Faites revenir légèrement le beurre. Puis versez le mélange chemin et laissez cuire à couvert à feu doux pendant 5 minutes. Puis retournez et laissez cuire encore 5 minutes. Déchirez le chemin en petits morceaux et saupoudrez de sucre glace. Étape 3. Réalisation du plat. Servez maintenant le chemin sur une assiette et agrémentez l'éventuellement de compote de pommes au lieu d'une bonne tasse de cacao. Gouache de pommes de terre ou paprika douce. Ingredients pour 1 portion. 2 grosses pommes de terre. 220 ml de soupe claire. 1 kg à soupe de farine. 1/2 oignon. 1/2 gousse d'ail. 1 kg à soupe de paprika douce. 1 kg à soupe de concentré de tomates. 1 kg à soupe de beurre. 1/2 kg à café de grains de café. 1/2 pincée de marjolaine. Sel. Poivre. Laurier. Thyme. 1 kg à soupe de crème chaud. 1/2 pound de saucisses de Francfort. Préparation. Étape 1. Préparation du goulash. Prenez une grande casserole et faites fondre le beurre dedans. Puis ajoutez les oignons et faites les revenir jusqu'au grave sec huile soyant dorés. Ajoutez l'ail. Écrasez. Ajoutez la powder de paprika. Versez ensuite la soupe. Ajoutez les pommes de terre pelées et coupées en dés et toutes les autres épices. Faites cuire le goulash à feu moyen jusqu'au grave sec et les pommes de terre soyant tendres. Puis ajoutez les saucisses de Francfort coupées en tranches. Laissez mijoter à nouveau brièvement. Étape 2. Réalisation du plat. Servez le goulash de pommes de terre chaude dans un bol à soupe. En retirant la feuille de laurier si vous le souhaitez. Tranches de pommes rapides avec pudding à la vanille. Ingredients pour 1 portion. 2 grosses pommes. 1 œuf. 100 g de farine. 1 pincée de sel. 1 stroke 8 de litre de lait. Ajoutez en un peu plus selon l'épaisseur de la pâte. 1/4 litre d'huile. L'huile peut être utilisée plusieurs fois. 1 tasse de pudding à la vanille. Les marques maison sont moins chères. Préparation. Étape 1. Préparation de la pâte. Mélange les ingrédients. Farine. Lait. Sel. Œufs ou flour dans le bol. Jusqu'à ce que la pâte soit très lisse. Pelez la pomme. Et pépinez-la et coupez-la en tranches. Versez l'huile dans une casserole résistante à la chaleur et faites chauffer doucement. Ajoutez les morceaux de pomme à la pâte et incorporez-les lentement à l'huile chaude. Lorsqu'ils sont bien dorés. Placez-les dans un papier absorbant pour les égoutter. Full stop. Étape 2. Réalisation du plat. Servez maintenant les tranches de pommes sur une assiette et affinez avec du pudding à la vanille ou une bonne tasse de cacao. Cuites au four avec du sucre glace. Ingredients pour 4 portions. Pour plusieurs jours. 200 g de farine. 15 g de levure. 1/2 pincée de sel. 100 ml de lait. 45 g de beurre. 50 g de sucre. 1 jaune d'œuf. 1 trait de vinaigre. Zeste de citron à râper. Sucre and powder pour saupoudre. Préparation. Étape 1.
Préparation de la pâte. Descendre la pâte et la levure dans 100 ml de lait tiède et laisse reposer. Ajoutez le sucre cristallisé. Incorporez lentement la farine. Mais elle doit former un mélange mou. Laissez maintenant reposer la pâte dans un endroit chaud pendant encore 20 minutes. Ajoutez maintenant le jaune d'œuf, le vinaigre, le zeste de citron et une pincée de sel. Laissez reposer à nouveau la pâte dans un endroit chaud pendant 15 minutes. Ensuite, utilisez une cuillère pour découper de petites souris dans la pâte et faites la cuire dans de l'huile flottante. Environ 3 minutes jusqu'au grave sec huile soyant dorées. Étape 3. Réalisation du plat. Servez maintenant les souris cuites au four sur une assiette et affinez avec du sucre glacé ou une bonne tasse de cacao. Raviolis aux pommes sans œufs à la cannelle. Sucre glacé au citron. Ingredients pour 1 à 2 portions. 3 grosses pommes. Ou 1 pot de compote de pommes. 2 kilos à soupe de sucre. 280 grams de farine. 25 grams de beurre. 1 pincée de citron. 200 ml de lait 50 ml d'eau. Mélange la tout. Sucre glacé et cannelle pour la garniture. 1 pincée de sel. Préparation. Étape 1. Préparation de la pâte pour les boulettes de pommes. Mélange les ingrédients. Farine. Lait. Eau. Sel. 1 pincée de citron dans le bol. Jusqu'à ce que la pâte soit très lisse. Dans une grande casserole. Porter à ébullition environ 5 litres d'eau. Étalez la pâte sur une planche en bois. Coupez-la en petits morceaux avec un couteau et placez-la directement dans l'eau chaude. Les boulettes sont prêtes lorsqu'elles flottent à la surface. Dans une poêle anti-adhesive. Faire revenir légèrement le beurre et les morceaux de pomme. Éplucher la pomme et la couper en petits morceaux. Tournez brièvement les boulettes finies dans la poêle avec les morceaux de pomme et assaisonnez avec de la cannelle et du sucre. Full stop. Étape 3. Réalisation du plat. Servez maintenant les boulettes de pommes sur une assiette et affinez avec du sucre vanillé et de la cannelle ou une bonne tasse de cacao. Boulettes de kale simples avec chapelure. Ingredients pour 1 à 2 portions. 1 tasse de fromage blanc 250 grams. 1 œuf. 3 kilos à soupe de farine. 3 kilos à soupe de semoule. 1 pincée de sel. 1 sachet de sucre vanillé. 3 kilos à soupe de chapelure. Puis aussi un voux petit pain. 3 kilos à soupe de beurre. 2 kilos à soupe de sucre. Préparation. Étape 1. Préparation de la pâte pour les boulettes de kale. Mélange la farine, le kale et l'œuf avec la semoule et le sel pour former une pâte moussous. Laissez reposer 10 minutes. Dans une grande casserole. Porter à ébullition environ 1 litre d'eau avec une pincée de sel. Découpez ensuite des boulettes d'environ 4 cm dans la pâte et mettez-les dans l'eau. Les boulettes sont prêtes lorsqu'elles flottent à la surface. Faites chauffer le beurre dans une poêle et ajoutez la chapelure et le sucre. Remuez rapidement jusqu'au grave sec et le mélange soit jaune doré. Étape 3. Réalisation du plat. Servez maintenant les boulettes sur une assiette et affinez avec un mélange de chapelure et de cannelle ou une bonne tasse de cacao. Super strudel aux pommes avec sauce à la vanille. Ingredients pour 1 strudel environ 4 persons. 1 kg de pommes. 1 kg à soupe de jus de citron. Tube. 45 grams de sucre.
50 grams d'amandes au de noix orgeat, 1 kg à café de cannelle, 4 kg à soupe de semoule de blé tender, 1 pâte feuilletée, 1 pudding à la vanille. Les marques propres sont moins chères. Préparation. Étape 1. Préparation du strudel. Préchauffe le four à 180 degrés. Chaleur haute et basse. Étalez la pâte feuilletée sur du papier sulfurisé. Râpez les pommes sur la pâte feuilletée. Répétissez uniformément les amandes. Le jus de citron. Le sucre et la semoule à la cannelle sur les pommes râpées. Pliez la pâte feuilletée. Retournez-la et coupez plusieurs fois sur le dessus. Faites cuire le strudel au four pendant environ 25 minutes. Puis servez-le lorsqu'il est doré. Étape 3. Réalisation du plat. Servez maintenant le strudel aux pommes sur une assiette et agrémentez-le de pudding à la vanille et de cannelle au d'une bonne tasse de cacao. Nails and Reuben avec fromage blanc et beurre. Ingredients pour 1 portion. 100 grams de pâtes tagliatelles. 1 tasse de kale. 2 kg à soupe de beurre. 1 pince de sel. 1 pince de poivre. 1 pince de basilic. Préparation. Étape 1. Ajoutez les nails à l'eau ou chaude salée. Gâtez après environ 5 minutes et filtrez pendant que le mélange est encore ferme sous la dent. Répartez le kale sur les pâtes. Faites chauffer le beurre dans une petite poêle jusqu'au grave sec huile soit légèrement dorée. Versez ensuite ces mélanges sur les pâtes et assaisonnez avec du sel, du poivre et des épices. Étape 2. Réalisation du plat. Servez les tagliatelles sur une assiette et garnie de basilic. Casserole de légumes or lentilles. Ingredients pour 1 portion. 200 grams de légumes surgelés. Selen legot. 1/4 litre de bouillon de légumes. 1 stroke 4 cubes de bouillon avec 1/4 litre d'eau. 50 ml de yaourt. 1 œuf. 25 grams de fromage. Fromage fondu grillé. 1 pince de sel. 1 pince de poivre. 1 kg à soupe d'origan. 100 grams de lentilles. Pâtes. Préparation. Étape 1. Pour la délicieuse coquette de pâtes. Préchauffez le four à 200 degrés. Étape 2. Préparation de la coquette. Portez le bouillon de légumes à ébullition dans une casserole. Puis ajoutez les légumes surgelés. Portez brièvement à ébullition. Les légumes doivent encore être fermes sous la dent. Filtrez maintenant et versez dans un moule. Mélangez maintenant lentement le yaourt, l'œuf et les épices et mélangez les aux légumes. Portez les pâtes à ébullition dans une casserole avec du sel. Filtre pendant que la pâte est encore ferme sous la dent. Incorporez les pâtes au mélange. Répartez uniformément le fromage fondu sur le pain grillé. Mettez-le au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes et séparez. Étape 3. Réalisation du plat. Servez la coquette sur une assiette et garnie de basilic. Raviolis aux grains de pavot sans œuf avec sauce aux fraises. Ingredients pour 1 à 2 portions. 280 grams de farine. 200 ml de lait 50 ml d'eau. Mélange le tout. 25 grams de beurre. 2 kg à soupe de sucre. Sauce aux fraises pour la garniture. 1 pince de sel. Sucre glace et grains de pavot pour la décoration. 25 grams de grains de pavot. Préparation. Étape 1. Préparation des boulettes de grains de pavot. Mélange les ingrédients. La farine, le lait,
Eleu et la sel dans la bol. Jusqu'à ce que la pâte soit très lisse. Dans une grande casserole. Porter à ébullition environ 1. 5 litres d'eau. Étalez la pâte sur une planche en bois. Coupez la en petits morceaux avec un couteau et placez la directement dans l'eau chaude. Les boulettes sont prêtes lorsqu'elles flottent à la surface. Dans une poêle anti-adhesive. Mélangez légèrement la beurre et les boulettes. Mélangez les grains de pavot avec le sucre et saupoudrez les sur les boulettes. Étape 3. Réalisation du plat. Servez maintenant les boulettes de grains de pavot sur une assiette et affinez-les avec du sucre glace, de la sauce aux fraises et une bonne tasse de cacao. Boulettes de noix sans œuf avec du sucre and powder. Ingredients pour 1 à 2 portions. 280 grams de farine. 200 milliliters de lait, 50 milliliters d'eau. Mélange la tout. 25 grams de beurre. 2 kilos à soupe de sucre. 1 pincée de sel. Sucre glace pour la garniture. 25 grams d'arachides moulus. Préparation. Étape 1. Préparation des boulettes de noix. Mélange les ingrédients. La farine. Le lait. L'eau et le sel dans le bol. Jusqu'à ce que la pâte soit très lisse. Dans une grande casserole. Porter à ébullition environ 1. 5 litres d'eau. Étalez la pâte sur une planche en bois. Coupez-la en petits morceaux avec un couteau et placez-la directement dans l'eau chaude. Les boulettes sont prêtes lorsqu'elles flottent à la surface. Dans une poêle anti-adhesive. Mélange légèrement la beurre et les boulettes. Mélangez les noix moulues avec le sucre et saupoudrez-les sur les boulettes. Étape 2. Réalisation du plat. Servez maintenant les boulettes de noix sur une assiette et affinez avec du sucre glace et une bonne tasse de cacao. Farfalines au chaud. Vraiment sains. Ingredients pour 1 portion. 250 grams de chou blanc, tête de chou blanc en action. 1 kilo à soupe d'huile. 4 grams de sucre cristallisé. 1/2 morceau d'oignon. 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre, 1 pincée de carvi. 175 grams de farfalines. Pâtes. Préparation. Étape 1. Préparez les pâtes. Ajoutez les noix à l'eau chaude salée. Après environ 5 minutes. Faites cuire et égouttez pendant que la tout estate encore ferme sous la dent. Hachez le chaud. Mélangez-les avec du sel et laissez infuser environ 15 minutes. Caramélisez le beurre et le sucre dans une poêle anti-adhesive. Faites ensuite revenir l'oignon et le chou avec les grains de carvi pendant environ 30 minutes. Remuez plusieurs fois serait bénéfique. Ajoutez les noix dans la poêle et faites chauffer pendant 5 minutes supplémentaires. Étape 2. Réalisation du plat. Servez les boulettes de chou dans une assiette et décorez de basilic. Semelchman recette de maman. Ingredients pour 1 portion. 3 veau rouleaux. 120 milliliters de lait. 1 kilo à soupe de beurre ou de margarine pour le moule. 1 stroke 2 kilo à soupe de sucre. 1 sachet de sucre vanillé. 1 dose de vinaigre. 50 grams de raisins secs. 1 pincée de cannelle. Orgeat. Préparation. Étape 1. Préparation du chemin. Préchauffer le four à 200 degrés. Chaleur haute et basse. Badigeon le plat de cuisson de beurre. Coupez le rouleau en petits morceaux et placez-les dans le plat. Mélange les ingrédients restants. Lait. Sucre. Sucre vanillé. Raisins secs.
cannelle et vinaigre, jusque grave obtenir une consistance lisse. Verses ceci sur les petits pains. Faites cuire le chemin pendant 30 minutes à 180 degrés. Remous lentement avec une fourchette. Étape 2. Réalisation du plat. Servez maintenant le chemin sur une assiette et agrémentes l'éventuellement de compote de pommes au lieu d'une bonne tasse de cacao. Gouache de pommes de terre vegan. Ingredients pour 1 portion. 2 grosses pommes de terre. 220 ml de soupe claire. 1 kg à soupe de crème chaud. 1 kg à soupe de farine. 1 kg à soupe de paprika. Deux. 1/2 oignon. 1 kg à soupe de concentré de tomate. 1/2 gousse d'huile. 1 kg à soupe de beurre. 1/2 kg à café de grains de cavie. 1/2 pincée de marjolaine. Sel. Poivre. Laurier. Thyme. Préparation. Étape 1. Préparation du goulash. Prenez une grande casserole et faites fondre le beurre dedans. Puis ajoutez les oignons et faites les revenir jusqu'au grave sec huile soyant dorés. Ajoutez l'huile. Écrasez. Ajoutez la poudre de paprika. Versez ensuite la soupe. Ajoutez les pommes de terre pelées et coupées en dés et toutes les autres épices. Laissez cuire le goulash à feu moyen jusqu'au grave sec et les pommes de terre soyant tendres. Assaisonnez bien et le plat est prêt. Étape 2. Réalisation du plat. Servez le goulash de pommes de terre chaude dans un bol à soupe. En retirant la feuille de laurier si vous le souhaitez. Goulash de sauerkraut au vinaigre. Ingredients pour 1 portion. 2 grosses pommes de terre. 220 ml de soupe claire. 1 kg à soupe de farine. 1 kg à soupe de paprika douce. 1/2 oignon. 1 kg à soupe de concentré de tomate. 1/2 gousse d'huile. 1 kg à soupe de beurre. 1/2 kg à café de grains de cavie. 100 ml de vinaigre. 1/2 pincée de marjolaine. Sel. Poivre. Laurier. Thyme. 1 kg à soupe de crème fraîche. 125 g de sauerkraut. Préparation. Étape 1. Préparation du goulash. Prenez une grande casserole et faites fondre le beurre dedans. Puis ajoutez les oignons et faites les revenir jusqu'au grave sec huile soyant dorés. Ajoutez l'huile. Écrasez. Ajoutez la poudre de paprika. Versez ensuite la soupe et le vinaigre. Ajoutez les pommes de terre pelées et coupées en dés. La sauerkraut et tous les autres assaisonnements. Laissez cuire le goulash à feu moyen jusqu'au grave sec et les pommes de terre soyant tendres. Assaisonnez bien et le plat est prêt. Étape 2. Réalisation du plat. Servez le goulash de sauerkraut chaud dans un bol à soupe. En retirant la feuille de laurier si vous le souhaitez. Épinards à la crème chaude avec 1 œuf. Ingredients pour 1 portion. 1 paquet d'épinards. Surgelés. 1 œuf. 2 grosses pommes de terre. 1/2 kg à café d'huile. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. Préparation. Étape 1. Préparation du repas. Préparez les épinards comme indiqué sur l'emballage. Puis continuez à les mijoter à feu doux. Coupez les pommes de terre en petits morceaux et faites les cuire dans de l'eau salée. Prenez une poêle anti-adhesive et faites chauffer 1/2 kg à café d'huile. Faites frire l'œuf dans la poêle. Étape 2. Réalisation du plat. Servez les épinards et les pommes de terre dans une assiette et décorez avec l'œuf au plat. Sauce au rave avec purée de pommes de terre. Ingredients pour 1 portion.
1/2 paquet de purée de pommes de terre. 1 gros jo rave. Conceal. Achetés and sold. 1/2 kg soup de soup aux légumes. 1 kg soup de beurre. 1 kg soup de farine. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 90 ml de lait. 1/2 pincée d'épices or goat par exemple. Noix de muscade. Préparation. Étape 1. Préparation du repas. Préparez la purée de pommes de terre comme indiqué sur l'emballage. Puis continuez à les mijoter à feu d'aux. Coupez le jo rave épluché en petits morceaux et faites les cuire dans une casserole avec du sel et du bouillon de légumes pendant environ 12 minutes. Faire revenir le beurre dans une casserole. Saupoudre de farine. Remuer et faire revenir brièvement. Remplissez avec du lait et 100 ml d'eau de cuisson du jo rave et portez à ébullition. Assaisonnez avec du sel, du poivre et de la muscade. Étape 2. Réalisation du plat. Servez la sauce au jo rave chaude dans une assiette avec la purée de pommes de terre. Garni de muscade si désiré. Sauce aux courgettes et purée de pommes de terre. Ingredients pour 1 portion. 1/2 paquet de purée de pommes de terre. 1 petite courgette. Astuce. Achetés and sold. 1/2 kg soup de soup aux légumes. 1 kg soup de beurre. 1 kg soup de farine. 90 ml de lait. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1/2 pincée d'épices or goat par exemple. Noix de muscade. Préparation. Étape 1. Préparation du repas. Préparez la purée de pommes de terre comme indiqué sur l'emballage. Puis continuez à les mijoter à feu d'aux. Coupez les courgettes épluchées en petits morceaux et faites les cuire dans une casserole avec du sel et du bouillon de légumes pendant environ 2 minutes. Faire revenir le beurre dans une casserole. Saupoudre de farine. Remuer et faire revenir brièvement. Remplissez avec le lait et 100 ml d'eau de cuisson des courgettes et portez brièvement à ébullition. Assaisonnez avec du sel, du poivre et de la muscade. Étape 2. Réalisation du plat. Servez la sauce aux courgettes chaude dans une assiette avec la purée de pommes de terre. Garni de muscade si désiré. Sauce aux carottes avec purée de pommes de terre. Ingredients pour 1 portion. 1/2 paquet de purée de pommes de terre. 2 grosses carottes. Astuce. Achetés and sold. 1/2 kg soup de soup aux légumes. 1 kg soup de beurre. 1 kg soup de farine. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 90 ml de lait. 1/2 pincée d'épices or goat par exemple. Noix de muscade. Préparation. Étape 1. Préparation du repas. Préparez la purée de pommes de terre comme indiqué sur l'emballage. Puis continuez à les mijoter à feu d'aux. Coupez la carotte épluchée en petits morceaux et faites la cuire dans une casserole avec du sel et du bouillon de légumes pendant environ 10 minutes. Faire revenir le beurre dans une casserole. Saupoudre de farine. Remuer et faire revenir brièvement. Ajoutez le lait et 100 ml d'eau de cuisson des carottes et portez à ébullition. Assaisonnez avec du sel, du poivre et de la muscade. Étape 2. Réalisation du plat. Servez la sauce aux carottes chaude dans une assiette avec la purée de pommes de terre. Garni de muscade si désiré. Balettes de pommes de terre panées. Ingredients pour 1 portion. 90 g de pommes de terre farineuses. Déjà cuites.
100 grams de pommes de terre farinousses, crus. 60 milliliters de lait 100 grams de chapelure. 1 kg soupe de farine de pomme de terre. 1 pincée de sel. 4 kg à café de beurre. 1 pincée de poivre. 1 pincée de muscade. Préparation. Étape 1. Préparation du repas. Mettez la tarte dans un bol. Mettez les pommes de terre cuites dans un presse purée et presses. Râpez les pommes de terre crues puis assaisonnez-les avec du lait tiède, de la fécule de pommes de terre, du sel, du poivre et de la muscade. Mélanger avec les pommes de terre cuites dans le bol et forme des boulettes. Portez de l'eau salée à ébullition dans une casserole et ajoutez les boulettes. Ils sont prêts lorsqu'ils flottent à la surface. Étape 2. Réalisation du plat. Dans une poêle. Faites revenir le beurre jusqu'au grave sec il soit doré et ajoutez la chapelure jusqu'au grave sec il soit doré. Servez les boulettes panées dans des assiettes. Gnocchis à la sauce tomate Italie. Ingredients pour 1 portion. 100 grams de gnocchis. 1 boîte de tomates concassées. 1 pincée d'huile. Épices. 1/2 oignon. 1 kg à soupe d'huile d'olive. 1 pincée de basilic. 1 pincée d'origan. Préparation. Étape 1. Faites chauffer l'huile dans une poêle enchiadhesive et faites revenir l'oignon. Ajoutez la boîte de tomates. L'huile d'olive et les épices. Cuire environ 10 minutes à fumer. Étape 2. Placez les gnocchis dans de l'eau chaude salée. Après environ 5 minutes. Gâtez et filtrez jusqu'au grave sec et le mélange soit un peu ferme sous la dent. Étape 3. Réalisation du plat. Mélangez les gnocchis avec la sauce tomate et laissez cuire environ 3 minutes. Servez ensuite dans une assiette. Décorez de basilic et ajoutez du parmesan au goût. Gnocchis légers aux olives et au persil. Ingredients pour 1 portion. 100 grams de gnocchis. 3 kg à soupe d'huile d'olive pressée à froid. 1 pincée de basilic. 1 pincée d'origan. 1 kg à soupe de jus de citron. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. 1 gousse d'huile. 3 olives. Préparation. Étape 1. Faites chauffer doucement l'huile d'olive dans une poêle enchiadhesive et faites revenir l'huile. Ajoutez le basilic et l'origan, le sel et le poivre, et mélangez avec le jus de citron. Étape 2. Placez les gnocchis dans de l'eau chaude salée. Gâtez après environ 5 minutes et filtrez pendant que le mélange est encore ferme sous la dent. Étape 3. Réalisation du plat. Mélangez les gnocchis avec la sauce et faites revenir pendant environ 3 minutes supplémentaires. Servez ensuite dans une assiette. Décorez d'olives et ajoutez du parmesan selon votre goût. Gnocchis à la sauce au fromage à la crème. Ingredients pour 1 portion. 125 grams de gnocchis. 1 quarter d'oignon. 1 quarter kg à soupe d'huile. 50 ml de crème. 30 grams de fromage fondu. 1 pincée de basilic. 1 pincée d'origan. 1 pincée de sel. 1 pincée de poivre. Préparation. Étape 1. Faites chauffer l'huile dans une poêle enchiadhesive et faites revenir l'oignon. Ajoutez la crème et le fromage fondu et portez à ébullition en remuant constamment. Faites fondre le fromage et la délicieuse sauce est prête. Étape 2. Placez les gnocchis dans de l'eau chaude salée.
Gautes après environ 5 minutes et filtres pendant que le mélange estate encore ferme sous la dent. Étape 2. Réalisation du plat. Mélanges les noces avec la sauce et laissez cuire encore 3 minutes environ. Servez ensuite dans une assiette. Décorez de basilic et ajoutez du parmesan au goût. Pommes de terre léguées avec trompette ou paprika. Ingredients pour 1 portion. 260 grams de pommes de terre. 120 grams de fromage blanc allégé. 1/2 poivron vert. 1 kg soupe de huile. 1/2 kg café de basilic. 1 pince d'origan. 1 pince de sel. 1 pince de poivre. Préparation. Étape 1. Portez la casserole d'eau à ébullition. Ajoutez 1 pince de sel. Épluchez les pommes de terre et mettez-les dans la casserole pendant environ 25 minutes. Étape 2. Épaissez et hachez les poivrons. Puis mélangez-les avec les épices et l'huile dans un bol. Étape 2. Réalisation du plat. Servez les pommes de terre avec la trompette dans une assiette. Poêlée de pommes de terre aux champignons et aux délicieuses épices. Ingredients pour 1 portion. 260 grams de pommes de terre. 1 gousse d'huile. 5 kg à café de persil. 75 grams de champignons au lieu de capes. 1 pince de sel. 1 pince de poivre. 1 kg à soupe de crème chaud. Préparation. Étape 1. Coupez les pommes de terre très finement. Coupez les champignons très finement. Hachez l'aile très finement. Étape 2. Ajoutez 1 kg à soupe de huile dans la poêle et faites revenir légèrement les pommes de terre. Puis ajoutez les champignons et les épices. Laissez cuire le tout à feu doux jusqu'au grave sec et c'est quitte. Ajoutez la crème chaude à la fin. Étape 2. Réalisation du plat. Ensuite, servez le tout dans une assiette. Chips de pommes de terre maison. Ingredients pour 1 portion. 200 grams de pommes de terre. 1 kg à café de huile. 1 pince de sel. Préparation. Étape 1. Préchauffer le four à 200 degrés et recouvrir de papier sulfurisé. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en fines tranches. Étape 2. Placez les tranches de pommes de terre sur la plaque de cuisson et badigeonnez-les de huile de maïs et assaisonnez de sel. Cuire ensuite au four pendant 13 à 15 minutes. Étape 3. Servez les chips dans un bol. Salade énergétique pour adolescents. Ingredients pour 1 portion. 1 orange. 1 banane. 1 kiwi. Environ 100 grams de laitue selon les besoins. 75 ml de jus d'orange. 1/2 kg à soupe de citron. 1 kg à soupe de miel. Préparation. Étape 1. Coupez tous les ingrédients en petits morceaux et placez-les dans un bol. Étape 2. Mélangez le jus d'orange, le jus de citron et le miel dans un bol et mélangez avec les autres ingrédients. Étape 3. Servez la salade avec la sauce. Salade César, laitue romaine, parmesan, croûtons, poitrine de poulet rôti, vinaigrette César. Ingredients. 1 tête de laitue romaine. 1 tasse de parmesan râpé. 1 tasse de croûtons. 2 filets de poitrine de poulet. 1/4 tasse de vinaigrette César. Préparation. Lavez la laitue romaine et coupez-la en morceaux de la taille d'un ébauché. Faites frire les filets de poitrine de poulet dans une poêle jusqu'au grave sec huile soyant bien cuits. Puis coupez-les en lanières.
Mettez la salade dans un bol avec le parmesan, les croûtons et les lanières de poitrine de poulet. Ajoutez la vinaigrette César et mélangez bien. Servez et dégustez. Salade grecque. Tomates. Concombres. Oignons rouges. Feta. Olives. Oregon. Jus de citron. Huile d'olive. Ingredients. 2 tomates. 1 concombre. 1 stroke 2 oignon rouge. 1 stroke 2 tasses de fromage feta. 1 stroke 2 tasses d'olives. 1 kilo à café d'Oregon. 2 kilos à soupe de jus de citron. 1 stroke 4 tasses d'huile d'olive. Préparation. Lavez les tomates et les concombres et coupez-les en morceaux. Coupez l'oignon rouge en fines rondelles. Mettez les tomates, les concombres, les rondelles d'oignon, la feta et les olives dans un bol. Ajoutez l'origan, le jus de citron et l'huile d'olive et mélangez bien. Servez et dégustez. Salade caprese. Tomates, mozzarella, basilic, vinegar balsamique, huile d'olive. Ingredients. 2 tomates. 1 bowl de mozzarella. 1 stroke 4 tasses de basilic frais. 2 kilos à soupe de vinaigre balsamique. 1 stroke 4 tasses d'huile d'olive. Sel et poivre au goût. Préparation. Coupez les tomates et la mozzarella en tranches et disposez-les sur un plat de service. Répartez le basilic sur les tomates et la mozzarella. Mélangez le vinaigre balsamique et l'huile d'olive dans un bol et assaisonnez de sel et de poivre. Versez la vinaigrette sur la salade et servez. Salade cob. Laitue romaine. Bacon kit. Avocat. Poitrine de poulet. Œufs. Tomates. Fromage bleu. Vinaigrette or vin rouge. Ingredients. 1 tête de laitue romaine. 4 tranches de bacon frit. 1 avocat. 2 filets de poitrine de poulet. 2 œufs. 2 tomates. 1 stroke 2 tasses de fromage bleu. 1 stroke 4 tasses de vinaigrette or vin rouge. Préparation. Lavez la laitue romaine et coupez-la en morceaux de l'huile d'olive ébauché. Faites frire les filets de poitrine de poulet dans un poêle jusqu'à grave sec huile soyant bien cuits. Puis coupez-les en lanières. Faites cuire les œufs durs. Écalez-les et coupez-les en morceaux. Lavez les tomates et coupez-les en morceaux. Coupez l'avocat en deux. Retirez le noyau et coupez-les en cubes. Disposez la laitue romaine sur un plat de service et disposez les ingrédients individuels dessus. Y mettez le fromage bleu sur la salade. Versez la vinaigrette or vin rouge sur la salade et servez. Salade d'épinards et de fraises. Épinards. Fraises. Noix. Feta. Vinaigrette balsamique. Ingredients. 4 tasses d'épinards frais. 2 tasses de fraises fraîches. Coupes en quartiers. 1 stroke 2 tasses de noix hachées. 1 stroke 2 tasses de fromage feta. Émietté. 1 stroke 4 tasses de vinaigrette balsamique. Préparation. Lavez les épinards et séchez-les. Lavez. Nettoyez et coupez les fraises en quartiers. Hachez grossièrement les noix. Disposez les épinards sur un plat de service. Répartissez les fraises et les noix sur le dessus. Y mettez le fromage feta sur la salade. Versez la vinaigrette balsamique sur la salade et servez. Bon appétit. Salade de pâtes or thon. Pâtes. Thon. Poivrons. Mace. Concombres. Oignons. Huile d'olive. Ingredients. 500 grams de pâtes par exemple pen au fusilli. 2 boîtes de thon dans son jus. Égoutter. 1 poivron rouge. A pepinet et coupé en dace. 1 boîte de mace.
Égalité. 1 concombre. Pele et coupe en dace. 1 oignon haché. 1 stroke 4 tasses d'huile d'olive. Sel et poivre. Préparation. Faites cuire les pâtes al dent dans beaucoup d'eau salée selon les instructions sur l'emballage. Égoutter et laisser refroidir. Déchirez le thon en petits morceaux à l'aide d'un fourchette. Placez les poivrons, la mace et le concombre dans un bol. Faites revenir les oignons dans l'huile d'olive jusqu'au grave sec huile soyant translucides. Puis laissez les refroidir. Ajoutez les pâtes refroidies, le thon et les oignons aux poivrons, or mace et aux concombres. Bien mélanger le tout et assaisonner de sel et de poivre. Laisser refroidir au moins 1 heure avant de servir. Salade Waldorf. Pommes. Celery. Noix. Raisins secs. Mayonnaise. Jus de citron. Ingredients. 2 pommes. A pépins et coupes en dace. 2 branches de celery. Hachés. 1 stroke 2 tasses de noix hachés. 1 stroke 2 tasses de raisins secs. 1 stroke 2 tasses de mayonnaise. 2 kilos à soupe de jus de citron. Sel et poivre. Préparation. Lavez les pommes. Et pépins les et coupes les en dace. Lavez la celery et coupes les en petits morceaux. Hachez grossièrement les noix. Faites tremper les raisins secs dans de l'eau tiède jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Mélangez la mayonnaise et le jus de citron dans un bol. Mettez les pommes, la celery, les noix et les raisins secs dans un grand bol et bien mélanger. Versez le mélange de mayonnaise dessus et mélangez bien le tout. Assaisonnez de sel et de poivre et laissez refroidir au moins 1 heure. Salade de pommes de terre. Pommes de terre. Bacon. Oignons. Mayonnaise. Moutarde. Vinegar. Ingredients. 1 kg de pommes de terre. Pelés et coupes en dace. 200 g de bacon coupé en dace. 1 oignon haché. 1 stroke 2 tasses de mayonnaise. 1 kilo à soupe de moutarde. 2 kilos à soupe de vinaigre. Sel et poivre. Préparation. Faites cuire les pommes de terre dans de l'eau salée jusqu'au grave sec où soyant tendres mais ne se défassent pas. Faites revenir le bacon dans une poêle jusqu'au grave sec huile soit croustillante. Faire revenir l'oignon dans la poêle avec le bacon jusqu'au grave sec huile soit translucide. Mélanger la mayonnaise, la moutarde et le vinaigre dans un bol. Égouttez les pommes de terre et laissez les refroidir. Mettez les pommes de terre, le bacon et les oignons dans un grand bol et mélanger. Versez le mélange de mayonnaise sur la salade et mélangez bien le tout. Assaisonnez de sel et de poivre et laissez refroidir au moins 1 heure. Salade de quinoa. Quinoa. Concombres. Tomates. Avocado. Oignons. Vinaigrette or citron vert. Ingredients. 1 tasse de quinoa. 2 tasses d'eau. 1 stroke 2 concombre. A pépins et coupe en dace. 2 tomates coupes en dace. 1 avocado. Des noyotes et coupe en dace. 1 stroke 2 oignon haché. 2 kilos à soupe de jus de citron vert. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre. Préparation. Rincez le quinoa dans un passoire et laissez les égoutter. Portez l'eau à ébullition dans une casserole et ajoutez le quinoa. Réduisez le feu et laissez mijoter le quinoa. À couvert. Pendant environ 15 minutes. Jusqu'au grave sec et l'eau soit absorbée et que le quinoa soit tendre. Placez le quinoa dans un grand bol et laissez les refroidir. Ajoutez le concombre, les tomates,
El avocat et l'aignans et mélanges bien. Mélanges le jus de citron vert. El huile d'olive. Le sel et la poivre dans un petit bol. Versez la vinaigrette sur la salade et mélanges bien. Laissez refroidir au moins 30 minutes. Salade de légumes colorés. Poivrons. Concombres. Tomates. Mace. Aignans. Huile d'olive. Vinaigrette balsamique. Ingredients. 1 poivron rouge. Coupé en dace. 1 poivron vert. Coupé en dace. 1 poivron jaune. Coupé en dace. 1 stroke 2 concombre. Coupé en dace. 2 tomates coupés en dace. 1 stroke 2 tasses de mace. 1 stroke 2 aignan haché. 2 kilos à soupe de huile d'olive. 2 kilos à soupe de vinaigrette balsamique. Sel et poivre. Préparation. Mettez tous les légumes dans un grand bol et bien mélanger. Mélangez el huile d'olive et la vinaigrette balsamique dans un petit bol. Versez la vinaigrette sur la salade et mélangez bien. Assaisonnez de sel et de poivre et laissez refroidir au moins 30 minutes. Mousse au chocolat. Ingredients. 200 grams de chocolat noir. 4 œufs. 2 kilos à soupe de sucre. 1 pincée de sel. 1 stroke 2 tasses de crème. Préparation. Cassez le chocolat en petits morceaux et faites les fondre dans un bol au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. Assurez-vous que le bol ne touche pas à l'eau. Séparez les œufs et battez les blancs en neige avec une pincée de sel. Battez les jaunes d'œufs avec le sucre dans un bol séparé jusqu'au grave sec huile soyant mousseux. Incorporez lentement le chocolat fondu au mélange de jaunes d'œufs. Incorporez le mélange de blancs d'œufs battus en neige au mélange de jaunes d'œufs au chocolat. Fouettez la crème jusqu'au grave sec où elle soit ferme et incorporez-la à la préparation à mousse. Versez la mousse dans des verres et laissez refroidir au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Garni de crème fouettée, de fruits ou de noix selon votre goût avant de servir. Roulade au beurre de fraises. Ingredients. 3 œufs. 100 grams de sucre. 1 sachet de sucre vanillé. 100 grams de farine. 1 kilo à café de levure chimique. 1 pincée de sel. 250 grams de fraises. Lavez et coupez en tranches. 100 grams de beurre mou. 200 grams de crème fouettée. Sucre and powder pour sur poudre. Préparation. Préchauffe le four à 180 degrees Celsius chaleur haute et basse et chemise une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Battez les œufs. Le sucre vanillé dans un bol avec un batcheur à main à grande vitesse pendant 5 à 10 minutes jusqu'au grave sec et le mélange soit mousseux. Mélangez la farine, la levure chimique et le sel dans un bol séparé et incorporez-les lentement au mélange d'œufs. Étalez la pâte sur la plaque de cuisson préparée et faites cuire au four pendant 12 à 15 minutes jusqu'au grave sec où elle soit dorée. Dépassez délicatement le papier sulfurisé avec la pâte sur un plan de travail et recouvrez d'un torchon humide. Battez le beurre au batcheur à main jusqu'au grave sec où il soit crémeux et incorporez les fraises. Fouettez la crème jusqu'au grave sec où elle soit ferme et incorporez-la à la crème au beurre à la fraise. Répartez la crème uniformément sur la pâte refroidie et elle enroulera à l'aide du papier sulfurisé. Saupoudrez le rouleau de sucre glace et laissez-le refroidir au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Coupez en tranches avant de servir et garni de fraises fraîches si désiré. Glace à la vanille sans sorbetière. Ingredients.
500 ml de crème. 1 boîte de lait concentré. 400 g. 1 gauss de vanille ou 1 kg à café d'extrait de vanille. Préparation. Versez la crème dans un grand bol et battez la au batcher à main jusqu'au grave sec ou elle soit ferme. Incorporez lentement le lait concentré à la crème fouettée. Fendez la gausse de vanille et grattez les grains avec un couteau ou ajoutez l'extrait de vanille et mélangez bien. Versez le mélange de crème glacée dans un récipient hermétique et placez-le au congélateur pendant au moins 6 heures ou toute la nuit. Avant de servir, sortez la glace du congélateur et laissez-la reposer à température ambiante pendant quelques minutes pour qu'elle remollisse légèrement. Servir avec des fruits frais. Des pépites de chocolat ou de la sauce au caramel. Recette de sorbet à la framboise. Ingredients. 500 g de framboises. Surgelées ou fraîches. 1 tasse d'eau. 1 tasse de sucre. Jus d'un citron. Préparation. Mettre l'eau et le sucre dans une casserole et chauffer à feu moyen en remuant constamment jusqu'au grave sec et le sucre soit complètement dissous. Ajoutez les framboises et le jus de citron et versez le mélange dans un mixeur. Mixez le tout jusqu'au grave obtenir une purée lisse. Passez la purée de framboises au tamis fin pour retirer tous les pépins. Versez le mélange dans un récipient à glace et congélez pendant au moins 3 à 4 heures. Remuez à la fourchette toutes les 30 minutes pour obtenir un sorbet onctueux. Avant de servir, sortez le sorbet du congélateur et laissez-le reposer à température ambiante quelques minutes pour qu'il remollisse légèrement. Le sorbet framboise peut être servi avec des framboises fraîches, des feuilles de menthe ou une sauce au chocolat. Bon appétit. Clause de non-responsabilité. Les informations fournies dans ce livre sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à remplacer un avis ou un traitement médical professionnel. L'auteur et l'éditeur de ce livre n'assument aucune responsabilité pour les dommages ou pertes résultant de l'utilisation des informations présentées dans ce livre. Les informations contenues dans ce livre sont basées sur l'état actuel des connaissances médicales au moment de la publication et sont susceptibles d'être modifiées en raison de nouvelles découvertes ou développements. Il est recommandé de consulter un médecin qualifié ou un professionnel de la santé avant d'utiliser les thérapies. Traitements ou changements de mode de vie mentionnés dans ce livre afin de vous assurer qu'ils sont adaptés à votre situation individuelle. L'auteur et l'éditeur de ce livre n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations fournies dans ce livre. Toute décision prise sur la base des informations présentées dans ce livre relève de la seule responsabilité du lecteur. L'utilisation de tout produit, technique ou conseil mentionné dans ce livre est à vos propres risques. Il est recommandé de consulter un médecin qualifié ou un professionnel de la santé avant d'utiliser tout nouveau produit ou thérapie pour discuter des risques potentiels ou des effets secondaires. En achetant et en utilisant ce livre, les lecteurs acceptent que ni l'auteur ni l'éditeur ne peuvent être tenus responsables de tout dommage ou perte direct ou indirect résultant de l'application des informations présentées dans ce livre. En achetant et en utilisant ce livre, les lecteurs reconnaissent avoir lu et accepté les clauses de non-responsabilité ci-dessus.
Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtinstitut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtinstitut LLC. Testberichtinstitut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtinstitut LLC. All rights reserved.